Переймає естафету і готові розпочинати нашу першу етерну годину. Сергій Ауслендер, військовий журналіст із Ізраїлю, долучається до нашої розмови. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Дина. Добрый вечер. Рада вас приветствовать. Сергей, как всегда, начинаем с опроса, который лежит в основе нашей программы. И касается он выступления Трампа, который завтра произойдет по киевскому времени, будет 4 утра. Пока непонятно, о чем будет говорить. Есть некоторые инсайды, но давайте услышим ваши предположения. Опрос звучит следующим образом. Будут ли хорошие новости для Украины, когда Трамп будет выступать перед Конгрессом? Да, будут хорошие новости. Нет, поддержка США значительно ослабнет. О Украине будет говорить очень мало. Какой вариант выберете вы? Я бы выбрал последний, скорее всего, то есть будет говорить мало. Очевидно, что он будет больше говорить о своих успехах внешнеполитических, экономических, борьба там с нелегальной миграцией, там что-нибудь скажет про борьбу с наркотрафиком на канадской границе, вот что-нибудь вот по этой части он будет говорить. Но я очень сильно сомневаюсь, что он как-то будет упоминать Украину. Ну, имеется в виду, упоминать-то он ее будет, вероятнее всего, но вот в каком контексте я пока не очень понимаю. Сказать впрямую, что все полностью прекращаем поддержку, но это как-то странно будет выглядеть. Поэтому посмотрим. Сергей, в своей соцсети Trust Social, которая датируется 3 марта, Трамп заявил, что его речь будет великой. Вот как вы для себя это понимаете? Или Трамп всегда, когда обращается либо к народу, либо в Конгрессе выступает, либо в принципе делает какие-то заявления, он считает их величественными? Так у него ж все величественное, Дина. Это ж такой человек, который от скромности-то точно не помрет. Вот это ж понятно совершенно, да. Там он же нарцисс, это же видно, что человек с завышенной самооценкой. У него есть как бы основания иметь высокую самооценку, спору нет. Да, он вполне успешный бизнесмен, и президентом был американским там и так далее, но в целом он всегда называл себя великим, и Америку мы сделаем великой, и Путин назвал меня гением, он сказал это уже раз 25, там я не помню, и так далее, поэтому в этом ничего удивительного совершенно нет. Это Трамп, вот он такой есть, с этим вот приходится иметь дело. А о Израиле будет идти речь? Я полагаю, что да, он упомянет Ближний Восток, скажет, что мы вот сейчас идем на сделку с Ираном, точнее, ну как бы вот предлагаем Ирану сделку, что мы вот разрулили историю с заложниками, что мы что-нибудь там скажет, наверное, я вот сомневаюсь, это по идее несколько мелковато для него, но, наверное, он что-то скажет про то, что вот он предложил прекрасный, великий план по решению проблемы сектора Газа, вот великий план там по расселению и так далее и тому подобное. То есть, по идее, на данную секунду, вот так если разобраться, ему предъявить особо нечего. Он добился, да, вот, ну, как бы он скажет, что он добился вот этого 42-дневного прекращения огня в секторе Газа, помог вернуть часть заложников, тут спору нет. Да, но дальше-то пока не очень понятно, куда это все вырулит. Израильская армия по-прежнему находится в Ливане, заложники по-прежнему в Газе. Ну, вот хуситов сегодня объявили террористической организацией. А их раньше объявляли террористической организацией, потом их исключили из списка террористов, сейчас опять включили в список террористов. Тоже какая-то дурацкая история, честно говоря. Совершенно. Поэтому посмотрим, опять же. Израиль он упомянет в любом случае. Но в каком контексте, поглядим. Мы еще будем более детально обсуждать то, что происходит сегодня в Израиле. Сергей, если детализировать о выступлении Трампа, по разным источникам пишут, что демократы хотят сорвать это выступление. Здесь стоит упомянуть, что Трамп объявил о кардинальных изменениях внутренней и внешней политики, и часто он использовал указы в обход Конгресса, конечно же, и в обход демократам. Что ожидается в 4 утра сегодня в Конгрессе? Вот как вы для себя это видите? Ну, возможно, демократы и попытаются сорвать выступление. Я не знаю, как у них там вообще это принято. Я небольшой спец в американском парламентаризме, да. Ну, мы вот только что новости с вами смотрели про парламент Сербии, да. Вот уж там, конечно,
Да. Все было очень бурно и Со спецэффектами. Да, совершенно верно, со спецэффектами, поэтому не знаю, ну, я опять же не в курсе, как это вообще возможно в американском конгрессе, там, не прийти на эту речь, там, хлопать беспрерывно, или там кричать, как вот в израильском парламенте, в Кнессете, там, когда никому не дают слова сказать с трибуны, все орать начинают, и там потом выводят людей из зала и так далее. То есть вот всякие бывают истории, я просто реально не в курсе, как это работает у американцев, потому что, ну, посмотрим, опять же, насколько у них это получится. Но очевидно, что Трамп сейчас делает все вот ровно на 180 градусов противоположное тому, что делали демократы. А демократы много чего понаделали такого, за что еще разгребать и разгребать несчастным американцам. Поэтому посмотрим, как у него это получится все. Друзья, мы следим, оставайтесь вместе с нами. Не только о Трампе и его выступлении в Конгрессе будем сегодня говорить. О чем еще? Внимание на экраны. Трамп зупинив військову допомогу Україні. До чого готуватися нашій державі? Україна готова підписати угоду з США про рідкоземельні метали. Чи нададуть США гарантії безпеки? ЄС вимушений призупинити розробку нового пакета військової допомоги Києву через блок Угорщини. І як збираються домовлятися? Сергей, хочу продолжить наш разговор с той историей, что Трамп приостановил поставку военного вооружения Украине. Что дальше ждет каждого украинца? За каждого украинца я сказать вам не могу, прямо скажем, у вас десятки миллионов, но в целом выглядит это все на данный момент следующим образом. Трамп, да, приостановил поставку, но запас, насколько я понимаю, у вас примерно до лета, да, до середины лета, давайте уточним, потому что лето это и 1 июня, лето и 31 августа. Вот грубо до середины лета запас американских вооружений имеется из тех пакетов, что поставили при Байдене, вот уже уходящем Байдене, скажем так. То есть время как бы решить проблему есть. На самом деле. То есть если бы там это было в разгар, не знаю, наступления или в разгар отступления, или в тот момент, как вот это было, когда полгода вам ничего не поставляли и начались проблемы большие на фронте и так далее, это было бы одно. Но в целом он вроде как оставляет такой лаг по времени, да, для того, чтобы договориться, еще попробовать во всяком случае договориться, это раз. Во-вторых, там критичных позиций, они есть, это противоракетная оборона, прежде всего, это ракеты для систем Patriot, да, это Старлинки, ну вот Старлинки вроде как это такая частная инициатива, платит за Старлинки, насколько я понимаю, Польша, и поэтому Маск так вот не может взять их и просто отключить, хотя, конечно, может, но это там, как сказать, грозит всякими разбирательствами в международных судах, там, штрафными санкциями и так далее. Но самое главное, как по мне, это разведданные, потому что Штаты поставляли вам колоссальный объем разведданных. Так вот, по поводу разведданных, насколько я вижу, в этом смысле сотрудничество не прерывается. Вот это было бы реально критично для вас, очень. Но это не так. Поэтому пока посмотрим, опять же, остается еще время для того, чтобы там договориться как-то, там помириться, ну давайте так это назовем, да, и вернуть все на круги своя. Заодно это очередной пинок Европе, давайте там пошевеливайтесь на предмет развертывания своего ВПК. Я вот не устаю приводить этот пример. За 1,5 года нашей войны в Израиле наш ВПК увеличил выпуск продукции вдвое, на 100%, в 2 раза. В Европе за 3 года войны в Украине на 30%. Но как-то надо же чуть-чуть это готовиться. Война-то вот она на пороге. Сергей, вот по поводу того, что война на пороге и в Европе, скорее всего, уже зашевелились или должны были зашевелиться. Вот вы сказали, что вооружения хватит на полгода. Трамп выдал указ, либо дал распоряжение на остановку военной помощи. То есть, я правильно понимаю, он взял паузу, понимая, что вот этого вооружения хватит, что полгода мы еще продержимся. Это что, заморозка, либо это вот
ну, не знаю, наверное, возможно, какой-то жест, дабы договориться. Почему спрашиваю? Потому что вот, смотрите, Зеленский написал пост о перепалке в Белом доме, в котором не принес извинения Трампа, но выразил сожаление по поводу случившегося. Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна была быть. К сожалению, что это произошло. Пора все исправить, написал Зеленский, добавив, что готов работать под сильным руководством президента Трампа для достижения мира в Украине. Ну, это приостановка, так это звучит, да, то есть американский президент имеет право наложить вето на поставки чего угодно за границу. Единственное, там, насколько я понимаю, у вас довольно много разного рода оружия и снаряжения законтрактовано у частных компаний, когда Украина напрямую у частных фирм покупает. Это не программа президентская поставки со складов американской армии, не программа производства, это вот, ну, как бы частный контракт. Вот насколько он имеет право наложить вето на подобные поставки, я, честно сказать, опять же, не знаю, нужно смотреть американское законодательство, но в целом американские президенты всегда пользовались этим рычагом, это было и с нами много раз, да, собственно, вот в ходе этой войны президент Байден наложил вето на поставки тяжелого оружия в Израиль, чтобы мы не входили в Рафех, да, а мы туда вошли все равно. Поэтому пока это выглядит так, как приостановка и как попытка вот передоговориться, скажем так. Если, я не знаю, опять же, кто я такой, чтобы давать советы вашему президенту. Но если бы это вот было, я был на его месте, и все, что требовалось, а просто извиниться, я бы извинил. Но тут уж решать вашему руководству, это их работа. Это же работа президентом быть. Это работа. Это работа принимать решения, как говорил Рейган. И вот, очень сложная работа. Зеленский... Да, Рейган говорил, единственное, что требуется от президента, это принимать решения, но это такие решения, прям, которые влияют на судьбы и жизни, и смерти миллионов людей, поэтому вот человек сам выбирает такую работу. Сергей, вы активно следите за всем, что происходит в геополитическом пространстве, и следили за многими президентами, как они себя вели. И я предполагаю, когда была первая каденция Трампа, также мы все активно смотрели, что он делает и какие решения он судьбоносные принимает. Так вот, что я хочу спросить. Считаете ли вы, что Трамп всерьез приостановил военную помощь Украине, либо это... Ну, вот тот момент, когда он передумает, и это в стиле Трампа, вот так вот, играя с Украиной? Ну, насчет стиля, у него стиль такой жестковатый, спору нет. Пока это выглядит так, как воспитательная мера, не то чтобы вот, опять же, полностью прекратить помощь Украине, это подарить Путину победу. С чего бы Трампу ему дарить эту победу? Это же полностью разрушит все балансы и смысл его сделки, которую он предлагает. Он же предлагает-то фактически что? Зафиксировать конфликт в той точке, где он есть, заморозить его, прекратить боевые действия и там дальше заниматься какими-то проектами там с Украиной, не знаю, с Россией, я не знаю, что у него в этом смысле в голове. Если Путин условно победит Украину, это полностью разрушит всю идею Трампа. Зачем ему это нужно? Параллельно с этим у меня еще такая мысль возникла, что Трамп, возможно, хочет не то, чтобы прекратить помощь Украине, а чтобы эту помощь оплачивала Европа. Американское оружие будет поступать в Украину, но за европейские деньги. Ну, 20 миллиардов евро, да, там выделяли на эту помощь и так далее. То есть американские заводы будут загружены, но не за деньги американского бюджета, а за деньги бюджета Евросоюза, скажем, за деньги европейцев. Это тоже вполне в его стиле, может быть. При этом и сохранится поддержка, но при этом Америка еще и будет, значит, зарабатывать там колоссальные деньги. Сергей, советник президента США Миллер пишет, что Трамп использует метод кнута, чтобы принудить Зеленского к миру. Ну, а мы думали тут все в Украине, что пряник, откровенно говоря. Ну, может, пряник еще он и припас пока, подождите. Может, пряник еще впереди, но в целом, да, сейчас в данный момент это натуральным образом кнут, тут спору нет никакого. Единственное, я не очень понимаю вот эту странную формулировку «принуждать Зеленского к миру», как будто это Зеленский напал, значит, на Россию, да, и рвется там к Москве или, не знаю, там к чему, к Екатеринбургу. Но все же ровно наоборот было. Принуждать к миру-то нужно не Зеленского, принуждать к миру нужно Путин.
Но как-то странным образом Трамп как будто поменял их местами. Вот это вся проблема в Зеленском, который вот не хочет, значит, мира для своей страны. Очень странно это все выглядит. Это все выглядит абсолютно аморально, спору нет. Но глупо мерить большую политику категориями мораль. Мораль – это категория индивидуальная. Да, у меня своя мораль, у вас своя, у Зеленского своя. Но когда речь идет о вот таких геополитических вещах, там мораль отсутствует полностью. Особенно в американской политике. Полностью отсутствует. Там только целесообразность и все. Точно так же, скорее всего, как и понимание мира в Украине и гарантии безопасности в голове у Трампа они одни, у Зеленского они совсем иные. Смотрите, что заявляет Зеленский. Первыми этапами для прекращения войны могут быть освобождение, прошу прощения, пленных и перемирие в небе, запрет на ракеты и БПЛА большой дальности. Вот постоянно меняются у нас требования, но они всегда очень существенные. И складывается такое впечатление, что Трамп, либо Америка, не хочет нас слышать. Либо не понимают, что нам действительно нужно. Так, вы ключевую вещь сказали в начале, что у вас разные понимания гарантий безопасности. Имеется в виду у вашей администрации и у американской. У вашей администрации вам нужны гарантии безопасности. Вот американцев, чтобы было слово «гарантия», в это слово что-то было вложено. Там, не знаю, присутствие американских войск, бесполетная зона, там, поставки оружия на 20 лет вперед и так далее. А у Трампа, у него подход, вот согласно известной теории экономического мира, да, мы вовлекаем все стороны в некие проекты экономические совместные, мы начинаем там условно разрабатывать недра в Украине, и тогда Россия туда не полезет, а Россию мы еще там чем-то заинтересуем. Вот его подход. Просто натурально разные понимания. Ваш президент хочет, чтобы прекратилась война, перестали по вам стрелять, пускать ракеты, беспилотники, а там поймем. А Трамп хочет, чтобы вот всем было выгодно, всем было хорошо, и от этого перестали стрелять. Но еще раз, если будет какая-то бумага от американцев, на которой будет написано слово «гарантия», она не будет стоить ничего, как Будапештский меморандум, вот буквально. Да, нужны гарантии другого порядка. И эти гарантии должны быть прежде всего, это сильная украинская армия. Но для этого сначала нужно прекратить боевые действия, там остановиться где-то, я не знаю, где-то там остановиться на какой-то линии соприкосновения. Понятно, что уже про границы 91 года там и речи не идет в обозримой перспективе, но нужно где-то зафиксировать линию фронта, развести враждующие стороны и там уже где-то садиться разговаривать. Но пока вот не получается. Сергей, а как вы комментируете следующую новость, которая сейчас распространяется в СМИ, как пример того, когда Трамп уже договаривался о металлах с Афганистаном, а потом сдал страну талибам? Это уместно сейчас сравнивать вот то, что пытается Трамп сделать с Украиной, заключив сделку, которая, кстати, сорвалась с Украиной и Америкой? Ну, прослеживаются, скажем, некоторые параллели. Они вроде когда там подписали сделку с Афганистаном, там на тоже какие-то триллиарды долларов сумасшедшие. Американцы вбухали туда бешеные деньги в Афганистан. И потом просто сели в самолеты и улетели по домам. Все, как бы, извините, не смогла, не получилось. Но надо опять же отметить, что вывод войск произошел при Байдене, не при Трампе. Но начинался он при Трампе. То есть сворачивание американского военного присутствия началось все-таки при Трампе. Но так вот весьма печально завершилось при Байдене за какие-то несколько дней. Да, в принципе, как бы может показаться, что вот Трамп также может поступить с Украиной, но это не совсем так. Почему? Потому что, во-первых, украинская армия – это не афганская армия. Прямо скажем, да, афганская армия, которой аналитики Пентагона, из чего, собственно, начинался вывод войск, да, аналитики Пентагона предсказали, что полгода афганская армия продержится. Какие там полгода? Она не продержалась и 2 недель, рассыпалась, просто разбежалась вся по домам. Украинская армия так себя не ведет. Украинская армия сражается, ожесточенно сопротивляется, контратакует сейчас периодически. Сейчас вот за Торецк идут тяжелые встречные бои. То есть тут совершенно не как в Афганистане. Кроме того, у вас сзади Европа, которая худо-бедно, криво-косо, но вам все равно помогает. И вам все равно обеспечивает какой-никакой тыл. У Афганистана такого тыла точно не было.
Вот. А вся история с этим соглашением, да, она очень похожа на вот эту всю историю, потому что что в Афганистане эти редкоземельные элементы лежат в земле, и никто их отродясь не добывал, вообще непонятно, как их там добывать. Что в Украине то же самое. Это нужно вбухать колоссальные абсолютно деньги, невероятные размеры инвестиций, для того, чтобы начать добывать редкоземельные элементы. Не то, чтобы там их прям вот получать от них бешеные прибыли, а просто начать их добывать хотя бы. Но для этого нужно прекратить войну, иначе как эта сделка не осуществится. О заявлениях Трампа и со стороны Трампа, вот я читаю новости о том, что это не временно приостановление военной помощи, а, как я понимаю, это решение, которое принято Трампом. Еще следим и наблюдаем за всем, что происходит. Евросоюз разрабатывает альтернативу системе спутниковой связи Starlink, однако одна заработает только к 2030 году. Представитель Еврокомиссии Томас Ренье об этом сообщает. По вашему мнению, Сергей, а готова ли Европа взять на себя всю ответственность, всю поставку всего вооружения Украине? Сможет ли Украина рассчитывать на Европу? В ближайшее время нет, конечно, не готова. Долгие годы над Европой был распростерт американский военный зонтик, да, и вооружения в рамках НАТО даже производились многие только в Америке. Вот те же ракеты там для систем Патриот, они производятся только в Соединенных Штатах. Плюс во многих европейских системах оружейных есть американские элементы, что ставит их как бы под вот этот американский протокол нераспространения. Я запамятовал, как он называется, но имеется в виду, что если есть больше 10% компонентов американских в оружии, то его нельзя продавать без разрешения американцев. Там есть определенные виды ракет в Европе, те же самолеты, например, и так далее. Поэтому это, да, это проблема. Европа долгие годы совершенно как бы не чесалась по этому поводу. Все нормально, есть НАТО, есть американцы, потом Советский Союз развалился, нет угрозы, врага нет, все хорошо. А потом постепенно угроза начала расти. Вот, казалось бы, люфт-то был аж с 2008 года, с мюнхенской речи Путина. Ну ладно, бог с ней, с мюнхенской речью, там не дошло, да, ну уж с года с 14-го там можно было, да, почесаться, 10 лет было. Но как-то вот в Европе решили, что удастся пропетлять, и плюс американцы помогают, американцы поставляют, как бы куда они денутся. А вот пришел Трамп и делись. Сергей, а вот интересно, а как вел бы себя Израиль, либо что делали бы в Израиле, правительство Израиля, если бы приостановили помощь со стороны Америки? Вот если бы вышло такое распоряжение, не предоставлять Израилю помощь. Если бы, например, победил на выборах не действующий премьер-министр Нетаньяху, а, например, Лапид, критик Нетаньяху. Вот что бы было? Можно спрогнозировать? Ну, это не зависит от того, кто бы был сейчас у власти, Нетаньяху или Лапид, это не имеет значения. Да, это скорее зависит от того, кто сидит в Белом доме, Трамп или Байден, да, или там Харрис победила бы. Если бы Харрис, да, мы бы уже давно бы нарвались на какое-нибудь оружейное эмбарго. Это не первый раз в израильской истории. Израиль сейчас еще раз, я уже говорил это, да, увеличил вдвое выпуск военной продукции. Начали производить вещи, которые отродясь вообще не производили. Всю жизнь получали их из Америки, но сейчас поняли, что эта зависимость слишком критичная, и начали производить. Когда-то в свое время Израиль закупил «Миражи», самолеты «Мираж» у Франции. И в самый вот разгар исполнения этой сделки, когда самолеты уже были оплачены, французы просто отказались их поставлять. Просто отказались и все, и вернули деньги, сказали: нет, спасибо, мы вот как бы не можем вам поставить. Тогда Израиль украл чертежи и построил свой собственный самолет, он назывался «Кфир», это вот такая нелицензионная копия «Миража». Примерно по такой же схеме Израиль создал свое ядерное оружие, которого у нас нет. Никто бы нам в жизни не помогал бы его создавать, но пришлось вот самим немножко покрутиться. Поэтому Израиль воевал бы тем, что есть. Вот такие подходы у нас. Искал бы других поставщиков и воевал бы тем, что есть. Но есть, в конце концов, там, не знаю, какая-нибудь Южная Корея, например, там, европейские государства те же, да, та же Чехия, Германия и так далее. И поэтому занимались бы тем, что пытались бы это как-то заместить. Зафиксировали. Двигаемся дальше. Давайте поговорим о
взаимоотношениях между Россией и Америкой, и причем тут Иран. Администрация Трампа предложила России стать посредником в переговорах с Ираном о ядерной программе. Bloomberg об этом пишет. И дальше издание сообщает, что эту тему Трамп с Путиным затронули еще в феврале во время телефонного разговора, а позже высокопоставленные чиновники обсудили это в Саудовской Аравии. Позже Bloomberg заявил, что Путин уже якобы принял предложение Трампа, однако ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергнули эту информацию. Я напомню, что 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и России. Разговор тогда длился 4,5 часа. Член российской группы Ушаков заявил, что страны договорились учитывать интересы друг друга. Какие последствия могут быть? Последствия могут быть печальные. Параллельно на это наложилась новость. Вот то, что вы сейчас цитировали, это Bloomberg, если я не ошибаюсь. То, что я скажу, это агентство Рейтер сообщало о том, что, оказывается, делегации высокопоставленных специалистов по ракетным технологиям посещала Иран несколько раз. Из России имеется в виду. И их посещения как-то так совпадали с ракетными атаками по Израилю. Вот они в сентябре прилетели. 1 октября была атака. Может, это совпало, я не спорю, может быть. Но факт, что Рейтер по каким-то своим источникам, через базы этих билетов, через коды паспортов, есть всякие такие асинт-технологии, вычислил, что это были специалисты по ракетным технологиям. Вряд ли они прям сами там наводили ракеты на Израиль. Нет, конечно, нет. Но что-то они там такое и изучали. То есть Россия сотрудничает с Ираном в ракетных технологиях. То есть помогает Ирану их развивать. Может быть, перенимает какие-то технологии, трудно сказать. На мой взгляд, Трамп в своем стремлении заключить сделку, дать шанс Ирану, он совершает большую ошибку. Они все равно его кинут. Они прекрасно понимают, их сотрудничество с Россией может продолжаться долго и быть вполне себе успешным. Оно, конечно, сейчас ситуативное, но они постепенно сближаются на фоне всего происходящего. А Трамп, он не навсегда, Трамп на 4 года. И сейчас их задача 4 года пудрить ему мозги. 4 года пудрить мозги или подписать в конце концов какую-нибудь сделку. Что в этой сделке будет, мы не знаем. Какой будет механизм контроля, какие будут сроки, тайминг и так далее. Трамп, он же у него же какой подход? Давайте, я вам предлагаю шикарную сделку. Давайте, я снимаю санкции, вы за это откажетесь от агрессивных намерений в отношении Израиля, от ядерной программы. Они ему скажут, конечно, господин президент, мы же вообще и в мыслях не было Израиля бежать и бомбу атомную создавать. Просто показалось всем. А потом Моссад опять сопрет какой-нибудь архив ядерный и опять докажет, что они продолжают разрабатывать ядерную бомбу и так далее, если не будет четкого механизма контроля. А уж привлекать к этому Путина, это просто давать ему легитимацию фактически. Он вообще под этим, под ордером ходит Международного суда, он войну развязал самую кровавую после Второй мировой, а он его привлекает быть посредником. Как вообще это выглядит? Но Америка же не ратифицировала Римский статут, поэтому они не соблюдают действия Международного уголовного суда. Сергей, а вы написали у себя в телеграм-канале, друзья, кто не подписался, сделайте это прямо сейчас. Вы рассуждаете о том, что обсуждается новость о ядерной программе, чтобы посредником был Путин. И вы пишете, все еще может поменяться, мало ли как поведут себя иранцы, но им дан очень серьезный шанс. А как могут повести себя иранцы? Они могут отказаться, потому что в Иране сейчас есть две, как это выразить правильно, две партии Одна партия, которую возглавляет Пезешкиян, президент, она за то, чтобы с Западом разговаривать. Да, Израиль — это сионистская опухоль, ее, конечно, нужно уничтожить, но потом, сейчас есть дела поважнее, поэтому давайте с Западом хотя бы начнем разговаривать. А есть партия во главе с Рахбаром, верховным правителем, и корпусом стражи исламской революции, которые считают, что нет смысла заключать никакие сделки с американцами, потому что тот же Трамп, он же вышел из ядерной сделки 2015 года, правильно? Он же ее сам и отменил. Соответственно, о чем с ним говорить? Но наличие Путина сейчас они воспринимают как положительный знак, потому что раньше
считалось, что посредниками в разговорах с Ираном могут быть европейцы. Но европейцы, они тоже там белые варвары, они тоже нас кинут, как бы, они тоже там плохие, а вот Путин — это уж совсем другое дело. И вот тут может что-то и продвинуться. Но в целом есть такое ощущение, что не то что ощущение, а такая точка зрения, одна из оценок, что иранцы могут попробовать просто тупо потянуть время. Хорошо, пусть будет Путин посредником, давайте мы сейчас подождем, давайте мы немножко подумаем. Вот до конца этого года мы подумаем и вам скажем и так далее. Тут вопрос, насколько у Трампа хватит терпения в этом отношении, хотя он как раз его терпение-то это самое не демонстрирует. То есть вполне может быть, что тут коса на камень найдет. И в целом, с точки зрения Израиля, это выглядит плохо, потому что Израиль как бы стремится к радикальному решению иранской ядерной проблемы. Надо ее один раз навсегда выпилить уже как бы и закончить с этим делом. А дальше договаривайтесь там с ним, что хотите делать. Но у Трампа, судя по всему, подходы другие. Сегодня в Каире собираются лидеры арабских стран, дабы обсудить альтернативу плану Трампа взять под контроль разрушенную войной Газу и выселить палестинское население. Саммит Лиги арабских государств по восстановлению территории проходит, что стоит отметить, на следующий день после того, как премьер-министр Нетаньяху вновь поддержал план Трампа, назвав его дальновидным и инновационным. Палестинцы вместе с арабским миром и многими партнерами Израиля и США обсудили предложение американского президента. Далее есть оценки ООН, сколько же будет стоить восстановление Газы после разрушительной войны, и цифра 53 миллиарда долларов. Каковы итоги сегодня ожидаете после встречи арабских лидеров вы? Ну, я хочу сказать, что вот это 53 миллиарда долларов, это вот цифра, взятая буквально с потолка. Никто там, конечно, ничего не считал, кто-то уже там насчитал 100 миллиардов. Турция это насчитала. Эрдоган насчитал 100 миллиардов, потому что, я так понимаю, он там спит и видит, чтобы турецкие компании получили тендеры на восстановление газа. Поэтому лучше пусть будет 100, а не 50. Там он насчитал 53. Кому вот сколько не жалко, что называется. Что касается этого саммита арабских государств, это вот то, что произошло, когда Трамп озвучил свой план. План его был, конечно, не в расселении сектора Газы. Оно ему вообще надо этим заниматься. План был в том, чтобы спровоцировать арабские государства на какое-то решение. Ребят, давайте как бы займитесь, пожалуйста, этой долбанной Газой, или вот я их там всех выселю куда-нибудь, в Ливию там или в Сомали. И сразу вот началась какая-то движуха, началась суета, Египет тут же предложил свой план. План ни о чем. Естественно, он там не стоит ничего, скорее всего, его там примут с какими-то оговорками. Израиль упрется, потому что этот план подразумевает передачу власти палестинской автономии. Но после 6 месяцев он... И самая главная проблема, что этот план не предусматривает, как бы это сказать, ликвидацию власти Хамаса, окончательную и бесповоротную. Там как-то все очень так вот мутновато сформулировано. Как бы за все хорошее против всего плохого, но не содержится четкого пункта, что больше Хамаса в секторе Газа не будет никогда. Поэтому может произойти такая вот, как у нас называется, хизбаллизация сектора Газа. Когда Хизбалла была, в общем, как сказать, таким параллельным государством в государстве. То есть внешне вроде как Ливан самостоятельное государство, но на самом деле внутри него есть еще одно. Называется Хизбалла. Вот, например, то же самое сейчас хочет и Хамас. Окей, пусть будет правительство технократов, какие-то министры от палестинской автономии управляют, все, но мы будем тут реальной властью, без нас тут ничего не будет двигаться. Израилю это не нравится, не то, что не нравится, это неприемлемо, не для этого мы 1,5 года воевали. Поэтому пока посмотрим, до чего они там договорятся на этом саммите, что они решат, а дальше посмотрим на реакцию. Сергей, благодарю вам, что вместе с нами, точнее, нам вы помогаете разъяснять, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит в принципе в мире. И благодарю вас за ваш взгляд на военные вещи и за то, что поддерживаете Украину. Сергей Ауслендер, военный журналист, благодарю вас. Спасибо, до свидания. Мої вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва. Разом з вами вітаю нашого гостя. Геннадій Гудков буде з нами на зв'язку. Російський опозиційний політик і громадський діяч. Геннадій Владимирович, здравствуйте. Да, Юлия, я вас приветствую. Приветствую, конечно, всех тех, кто с нами сегодня в эфире видит и слышит нас.
Ну что ж, как это, все острее становится политическая интрига. Все долго ждали выступления, анонсируемое выступление Трампа в Конгрессе. Ничего существенного там мы не услышали. Но на фоне того, что ракеты... Ну тогда давайте... Пожалуйста, да, тогда с этого и начнем, да. Ну, первое, он ничего не сказал про замораживание или остановку помощи Украине. Это не то, чтобы обнадеживать, но, по крайней мере, там не было отрицания этой помощи. То есть, видимо, там все-таки Трамп понимает, что... Ну, мы с вами видели опрос, да, это понятно, что это не социологический опрос, это экспресс-опрос NBC, или не помню, какой там телекомпании, 100 тысяч проголосовавших, только 4% возложили вину на срыв переговоров на Зеленского. Наконец-то мы знаем теперь, где эти 4% Зеленского спрятаны, вот именно в этом вопросе. Все остальные сказали Трамп и Венс. Это первое. Значит, видимо, он все-таки понимает, что вот открыто сдавать Украину – это очень плохо. Трамп. Подчеркиваю слово «открыто». Второе. Он опять врет про 350 миллиардов. Зачем? Макрон поправлял, Стармер поправлял, Зеленский поправлял, давали цифры, он прекрасно их знает, зачем брать. То есть Трамп упорен в своем вранье, к сожалению, и это очень плохо для президента столь крупной, великой супердержавы. Он практически ничего не сказал о других болевых точках планеты. Это, например, серьезнейший и угрожающий всему миру конфликт между Ираном и Израилем. Ну, то есть, по сути дела, это политика Ирана направлена на уничтожение Израиля, в том числе, возможно, если появится такая возможность, применения ядерного оружия. Развязанным ядерным конфликтом ничего не сказал. Но он опять там говорил, как я. Но я бы обратил внимание на две вещи, которые происходят либо параллельно, либо, не знаю, параллельно. Вы обратили внимание, вот давайте про эту редкоземельную сделку. Сделку по так называемым редкоземельным металлам. Сегодня 90% редкоземельных металлов, которые идут в производство в США и в других развитых странах, добывает Китай. Если мне не изменяет память и так далее. Да? А теперь давайте свяжем сейчас две вещи в одну. Значит, Трамп вдруг чего-то стал. Вот 30 лет никто не добывал эти редкоземельные, работали компании в России, американские без всяких проблем, даже 40 лет. Ну, 30 лет работали точно. Вот, и работали они в Украине. Никто не мешал. Хочешь? Да, давай, нормально. Бизнес есть бизнес. Построим бизнес, добывай редкоземельные, что хочешь добывай. Лишь бы это справедливый, нормальный был бизнес. Никто же не мешал. А вдруг они потребовались. И вот смотрите, 90% всех редкоземельных там употребляемых в США производит Китай. Это первый момент. А теперь второй момент. Сейчас нагнетается ситуация по вложениям сотен миллиардов в американскую программу. Какую? Производство микрочипов. А где у нас люди производят основные микрочипы? Тоже Китай, да. Нет. А где? На Тайване. Ну Тайвань, да. Нет, это существенно, да. Это две больших разницы, как говорили в Одессе, да? Вот это серьезно меняет ситуацию. То есть, что получается? Трамп и, наверное, политическое руководство США понимает, что сдача Украины или поражение Путина в этой войне, которая назревает, к сожалению, давайте по-честному говорить с нашими зрителями, оно может привести к активизации Китая. Тем более Китай сейчас подстегивается новой торговой войной, тарифной войной, которую начинает Трамп против всех. Вот. Я понимаю, он хочет сказать, что вот наконец-таки мы начали снижать внешний долг, погашать дефицит бюджета. Вот смотрите, новая эпоха, США становится великой, она перестает зависеть от внешних заимствований или внешнего долга, который растет за счет, в первую очередь, инвестиций в Соединенные Штаты Америки. Не важно, важно, что долг существует. И вопрос следующий, значит, если они вкладывают сотни миллиардов сейчас срочно в программу чипов, если они пытаются переориентировать сейчас свою добычу и производство редкоземельных металлов вот так настойчиво, что нас ждет-то? Тут, мне кажется, не нужно быть особо одаренным, чтобы понять, что они предполагают серьезнейшее обострение отношений с Китаем в самом ближайшем будущем. Как говорится, Тайвань приготовится. И возможно действия Китая, при которых удержать Тайвань свободным и независимым островом будет невозможно. Понимаете, что происходит?
То есть вы полагаете, что вот когда Трамп говорит о прекращении войны, на самом деле весь мир готовится к этой войне во главе с Соединенными Штатами? Ну, я вот уже сейчас и не знаю, что говорить, потому что не хочется быть болтуном. Но вот эти две вещи, они меня очень сильно настораживают. С одной стороны, поощрение Путина, агрессора Путина, развязавшего фашистскую нацистскую войну против Украины, это серьезнейший, самый главный вопрос времени, самый главный. Важнее сейчас этого вопроса нет ни в мире ни одного. На втором месте идет по значимости, по важности, конечно, Израиль и Иран, противостояние другого острова свободы. Вот Израиль сегодня остров свободы, безусловно. Так же, как и Тайвань остров свободы. То есть свобода в некоторых частях света, она на островах находится, условно говоря. Ну, вот смотрите, номер два, безусловно, это конфликт на Ближнем и Среднем Востоке. Вот, и этим вещам, значит, но Трамп считает, что Путин его чуть ли не союзник. Он относится к Путину лучше, чем к Зеленскому. Ну, мы видим. Зеленским он вынужден на что-то соглашаться, вынужден что-то сделать, потому что крайне негативная огласка пошла и по Европе, и по всему миру, что Трамп с Путиным, так сказать, агент Путина, или там не агент Путина, но он сдает Украину, сдает весь свободный мир, разрушает весь свободный мир. Очень негативная окраска пошла всех его деяний. Хорошо, Геннадий Владимирович, но вы, как никто другой, должны знать, так агент он Путина или не агент? Он был завербован или не? Ну, я же не вербовал его, я же не работал в первом отделе второго главного управления. Но вы же имели доступ к информации. Я работал в первом отделе второй службы Московского управления. Этот отдел тоже занимался американцами, но это первое отделение. Я работал во втором, который занимался Европой. Поэтому все эти секреты хранились достаточно тщательно. Обратите внимание, ни в КГБ, ни в ФСБ не произошло никакой серьезной массовой утечки агентурных сведений, агентурных дел. Знаете почему? Ну, потому что, может быть, их не было, этих данных? Нет. А почему? Нет, не потому. А потому что никакого электронного учета агентуры не существует. Потому что до сих пор все эти учеты агентуры и агентурных дел оформляют, это дела сшиваются нитками, заклеиваются печатями, а в отдел регистрации, бывший 10-й отдел, сдаются карточки, написанные синей фиолетовой ручкой, фиолетовыми или черными чернилами, два требования. И там вот такая картотека, которая просто физически на грузовиках, только если выводить каких-то. Поэтому ее невозможно слить. Поэтому нет провалов агентурной серьезной сети, просто потому что нет современных методов электронного учета. Поэтому, видимо, нет еще хакеров. Хакеры не могут скрыть бумажную картотеку. Вот, но неважно. Поэтому сказать, является ли Трамп агентом, не является, я не могу достоверно. Но я подозреваю, что может быть. По логике он должен был быть на контакте с спецслужб. Просто логика процесса такова, что любой маломальски заметный американец, бизнесмен или человек, имеющий перспективу в политике, или имеющий перспективу в государственной службе, он попадал в поле зрения КГБ, когда он приезжал в страну, в Советский Союз. Первый раз Трамп приехал в СССР совсем еще молодым человеком, относительно молодым человеком, в 1988 году. Уж поверьте мне, что при таком эпатажном поведении, яркости и прочее, Трамп не мог не заинтересовать органы госбезопасности. Да, это но как очень наш. Я бы больше поверила в то, что интерес у спецслужб мог вызывать Венс, человек, у которого не было достаточно средств для того, чтобы оплатить свое образование. Он, кстати, описал эту биографию свою в книге, которая была экранизирована. Трампа... Да, тут вы не правы. Я вам объясню почему. Так. Потому что спецслужбы формируют вербовочные подходы к тем, кому они эти подходы возможны. Венс где-то там в Соединенных Штатах Америки, в глубинке. Если там была резидентура серьезная, если вдруг что-то еще могло быть, и то у меня большие сомнения на этот счет. У меня очень большие сомнения на этот счет, просто, так сказать, я в это вот действительно не верю. А то, что Трамп приезжал, то, что к нему были подходы, то, что человек, так сказать, гиперактивный, то, что у него там большой интерес к противоположному полу и к деньгам и к прочему, это все могло быть использовано спецслужбами для создания определенных ситуаций, в которых ему действительно помогли. А потом мне один из ваших коллег, вот сегодня утром был в другом канале, он мне сказал: слушай, говорит, а ты помнишь, как Патрушев после избрания Трампа заявил, что Трамп нам много чем должен, мы ему когда-то помогали,
и он нам типа должен, так сказать, это тоже помогать. Сказал помощник по кораблестроению. Корабли лавировали, да не вылавировали. Вот, и вот этот помощник по кораблестроению, господин Патрушев, якобы так сказал. Я очень сильно попросил вашего коллегу найти мне вот эту замечательную фразу из какого-то там интервью, то ли «Комсомольской правды», то ли «Аргументом, фактом». Если это правда, то это, в общем-то, такой серьезный намек на особые отношения с Трампом. Ну, не знаю. Я могу вам сказать с точки зрения технологий, что очень часто, если люди имеют перспективу, допустим, в политике и прочее, они гораздо выгоднее, чем как агенты влияния. Их тогда переводят, допустим, если он там какие-то давал сведения и прочее, и их переводят, как правило, в агенты влияния, начинают им помогать расти по служебной лестнице, карьерной лестнице, поддерживать их в сложных ситуациях и так далее. Я не исключаю, что и такой вариант мог быть. То есть переход от классических агентурных отношений там, на проведение информации, важную для нас, переход этих отношений в отношении с агентом влияния. Агент влияния – это человек, который обязан как бы тому государству, но это скрывается, а он выдает свое влияние, если он действительно имеет, за свои политические взгляды, убеждения, мысли. Это очень сложно, так сказать. Ну, вот, например, Орбан, да? Ну, в чистом виде агент влияния, в чистом виде. Вот. Я уж там не знаю, сколько ему и чем, как заплачено, но в чистом виде агент влияния, человек, предавший, по большому счету, Европу, и предавший, он, кстати говоря, встречался с депутатом венгерской Венгрии, он же у нас ведь возглавлял, так сказать, вот это демократическое движение в Венгрии, там много чего сделал для становления демократии в Венгрии. Да, это действительно так, наверное, это так было. Как же так, как же так случилось? Ну хорошо, на самом деле то, что вы говорите, это просто, кстати, то, что попытался сделать Зеленский, назвать вещи своими именами. Потому что пока все, один пишут, два в уме, навряд ли что-либо изменится в этом противостоянии. И вот как наши эксперты обычно говорят, судьба Ирана предрешена, весь только вопрос, его съедят предварительно посолив, поперчив или так сразу без специй. Что касается, конечно же, России и Украины, тут тоже возникает много вопросов. Если все-таки предположить, что Трамп захочет избежать большого столкновения, большой войны, о которой вы между строк, вот, о которой вы говорите, да, вы прочитали это в его послании. На чем важно было бы сосредоточиться? Понятное дело, что эти редкоземельные металлы – это далеко идущая перспектива, но это как бы повод установить какую-то коммуникацию. Понятное дело, что президент Зеленский не играет в такие игры, как он сказал, я не приехал сюда играть в карты. Ему хотелось бы, что называется, положить эти карты на стол и говорить прямым человеческим языком, без всяких дипломатических викивоков. Скажите, как вы полагаете, и удалось ли Зеленскому это? Потому что я не вижу особой трагедии в том, что эта перепалка состоялась. Это, знаете, как после большой ссоры, после понимания того, что проблема существует, наоборот, должен начаться некий политический штиль. Вот какими следующими шагами могли бы быть? Потому что вот Андрей Ермак сегодня написал в своем телеграм-канале о том, что Россия должна немедленно прекратить ежедневные обстрелы Украины, немедленно, если она действительно хочет завершения войны. Когда некий переговорный процесс начался, мы видели эту встречу в Риаде, логично было бы требовать прекращения огня, этих атак, ракетных атак на Одессу, на Харьков, на другие украинские города? Ну, требовать всегда логично. Только надо понимать, будут ли выполнены эти требования. Я не вижу пока никаких факторов, которые могут заставить Путина выполнить эти требования, по крайней мере, с украинской стороны. Он еще может прислушаться к требованиям Трампа, если вдруг они действительно хотят там о каких-то вещах договориться. Но у меня такое впечатление, что Путин послал Трампа нахрен, в прямом смысле этого слова, с переговорами и со всякими уступками. Сказал, вот у меня в Конституции 4 области, отдай Крым, отдай, значит, вот эти все территории, и должны еще быть больше. Тогда будет мир. А нет, у меня они еще и резервы подготовили. Сейчас подтверждается эта информация. Подготовки новых резервов для весеннего наступления. Вот. Там чуть ли не 230 тысяч человек обученных, подготовленных и вроде бы как вооруженных. Поэтому в этих условиях не может быть мира с позиции силы. Мир с позиции слабости. Трамп сейчас пытается навязать миру, извините за тавтологию,
миру мир с позиции слабости. И это очень плохо, потому что мир с позиции слабости как раз вот и обострит эти все конфликты. Китай, Тайвань, Корея, Япония, там, и так далее, и тому подобное. Там в Африке, в Азии, естественно, все это отношения обострятся. Ирано-израильские сложные отношения, арабо-израильские. Вот. То есть это все будет, так сказать, в очень таком турбулентном состоянии, как это сейчас принято говорить. Когда все тираны скажут, можно побеждать, можно выигрывать, надо иметь только ядерное оружие хотя бы сколько-нибудь, и не обращать внимания на правила, на какие международные законы. Ну, посмотрите, Путин сделал, а мы чем хуже. А чем хуже Китай? Чем он будет ждать, там, когда Тайвань сам упадет к его ногам? Но никогда не упадет, пока там тоталитарная система в Китае и демократическая в Тайване. Да, все прекрасно понимают, что это разные системы, разные части планеты с разными совершенно целями, ценностями и прочими. Ну, сейчас мне сказали там мои товарищи, что Китай сейчас хочет построить такую специальную экономическую зону рядом с Тайванем, чтобы обеспечить, как бы, так сказать, контакты больше. Ну, не знаю. Вот, поэтому, конечно, сейчас с Путиным Путин требования-то можно требовать прекращения огня. И Британия предлагает, давайте объявим мораторий на действия на воде и в воздухе. Но это не останавливает, это не завершает войну поражением агрессора. Это не является наказанием агрессора. А то, что там перепалки, не перепалки, знаете, эмоции не определяют отношения государств. Ну, они, вернее, может, раньше определяли, когда там короли искали повод объявить друг другу войну. Но сейчас мир более хрупкий, поэтому эмоции, они не играют такую роль, как играли раньше. И я думаю, что решение было принято раньше. То, что там Зеленского вывели из состояния психологической, так сказать, уравновешенности, ну, что теперь сделать? Да, они так, видимо, так спланировали, видимо, так договорились. Потом Трамп понял, что это очень негативно влияет на его имидж. Они начали отыгрывать не потому, что они там поменяли взгляды, а потому, что просто невыгодно. Вот, и поэтому, конечно, Зеленский наделал огромное количество ошибок тактических, не стратегических, а тактических. Конечно, нельзя разговаривать, если ты ведешь переговоры от имени страны своего народа, вступать в перепалки, в эмоциональные, когда там вот этот дежурный брифинг, когда ты, так сказать, появление перед прессой. Конечно, не надо разговаривать на чужом языке, даже если ты его вроде знаешь. У тебя есть переводчик, ты должен делать паузы. Это серьезные переговоры, когда решается судьба войны, судьба народа, судьба многих жизней. Он много сделал ошибок, но я не думаю, что они имели какое-то серьезное решающее значение для уже принятых решений. Решения уже были приняты. Да, да, но тут даже больше я бы сказала, что просто он действовал без лукавства. Это такая искренняя политика нового времени. Я думаю, что через какое-то время мы увидим именно политиков такого образца, которые перестанут вести двойную игру, так как это делает кремлевский режим сейчас. Вот когда... Понимаете, я думаю, я извиняюсь, что вас перебиваю. Да-да. Но я думаю, что если на месте Трампа сидел Венс, они бы сказали, Зеленским ввели бы эту полемику, она бы ничуть не была более полезной и эффективной, нежели все то, что произошло, когда они разговаривали втроем. Потому что Венс тоже другое поколение. Он тоже вот говорит, а ты вот извинись, ты скажи сначала спасибо. А что мы тебе даем, а ты нам ничего в ответ. То есть понятно, что это очень такое поведение, оно уже не помогает выстраивать международные отношения. Отрицать дипломатию можно, но мир держится сегодня на многовековой дипломатии. Геннадий Владимирович, но если так, то тогда давайте чуть дальше откатим ситуацию. Мы вам дали оружие, говорит нам американская сторона. Вы нам это дали только потому, что вы нас разоружили. Поэтому это вы дали эти гарантии, вы обязаны были это делать. Да. Поэтому, ну хорошо, когда вот тезис о том, что, который повторяет как мантру Трампа, о том, что Россия хочет мира. О каком мире, хоть один намек, хоть один посыл вы видите в этой информационной повестке, которую ведет Россия? Я уж молчу про медиа российские, даже медиа их не назовешь, про пропаганду. Слушайте, я могу... Да. Это вопрос, на который давно есть ответ. Так. Путину нужен мир на своих условиях. Все. Так это вечная... Геннадий Владимирович, это вечная война. Это вечные захватнические войны. Ну, Путин же говорит, я к ней готов. Ну, собственно, да.
Но слышит ли это Трамп? Вот я вижу, в Белгороде начали принимать детей в тероборону. На 4-м году взятия Киева за 2 дня, шутят журналисты. В территориальную оборону Белгорода начали записывать детей, заставляя их приносить клятву на верность родине. Иронично, что те же люди, которые раньше говорили «не вовлекайте детей в политику», теперь вовлекают их в войну. Тогда возникает вопрос, если другой повестки у России нет, и незачем Путину другая повестка, он хорошо себя чувствует в этих условиях вечной войны, тогда с какими рисками сейчас может столкнуться Трамп? Потому что пока он на кураже, мы видим, что за этим ничего пока не... Кураже, да. Да. Но когда придет вот это осознание того, в какую опасную игру его затягивает Кремль? А мы не знаем, когда придет это сознание. Вот я сейчас разговаривал сегодня даже, утром, сейчас я чуть-чуть свет увеличу. Я сегодня утром разговаривал с канадцем одним, знакомым, с ним общаемся. Я говорю, слушай, неужели там народ американский, он же умнее нашего, должен, ну я имею в виду, там, утечка мозгов-то идет туда, а не обратно. Вот, неужели умный американский народ, так сказать, который там великие достижения произвел в мире и так далее и тому подобное, является лидером демократии и так далее. Неужели американцы вот его поддерживают? А он говорит, слушай, Deep State поддерживает. Демократы сейчас в полной растерянности, в полном разобранном состоянии. У них сейчас нет никакой стратегии, идеологии, с чем они готовы обратиться к американской нации. Трамп над ними глумится каждый день там. А вот смотрите, 8 миллионов долларов мы сэкономили, они были направлены на смену пола мышей, что это такое, ха-ха-ха и так далее. Ну вот они там все погрязли в своих, так сказать, тратах бессмысленных, они ваши деньги тратят. И они, демократы, сейчас толком ничего возразить не могут, потому что находятся в состоянии полной подавленности и растерянности. А в республиканской партии видят, что Трамп на кураже, и его типа вот вроде как и нельзя не поддерживать, хотя он, конечно, чудовищные вещи лепит. Поэтому пока еще не пришло время для осознания Америки. Осознает ли она, как скоро осознает? Вот я только что сейчас прочитал одну статью одного нашего уважаемого товарища, ученого, он хороший эксперт, великолепный. Он говорит о том, что импичмент Трампа возможен, но только после промежуточных выборов Конгресса. Типа к этому времени, может быть, Америка осознает опасность курса Трампа. А может, не осознает, понимаете? Ведь вот я все время, что я, например, в своей политической биографии, в своей политической деятельности недооценил. Инертности социальных и политических процессов. Они имеют очень большую инерцию. И вот действия, которые совершены сегодня, могут сказать, аукнуться через 5 лет, когда уже Трампа на посту, предположим, не будет. Это будет его полная вина, но отвечать будет тот, кто придет после. Или наоборот, Трамп сейчас пользуется успехами и результатами, достигнутыми предыдущими администрациями. Совершенно очевидно. Заложены какие-то вещи важные. Там администрация Обамы, администрация Байдена. Они работают на Трампа. Там, где есть успех, там, где есть позитивный. Потому что очень долго бывает, что реализуются всякие эти ошибки, проявляются очень долго, и успех приходит не сразу. Мы не знаем, какова инерция политической и социальной машины Соединенных Штатов Америки. Будет ли это при Трампе, будет ли это через год, будет ли это через 2, или это через 5 лет наступит. То, что последствия ошибок, фатальных ошибок, которые сегодня совершил Трамп. Я смею заявить, что Трамп совершил сегодня ряд фатальных ошибок. Первая ошибка – это возвращение Путина в число признанных мировых лидеров. Это, по сути дела, готовящаяся сдача Украины на каких-то маломальских, может быть, там. То есть это горькая пилюля, которую пытаются подсластить каким-то образом. Готовится сдача, давайте уж по-честному скажем. И это фатальная ошибка, которая может привести к мировой войне. Как по умиротворению Гитлера в 1938 году привело к мировой войне и 110 миллионам только убитых в ходе этой войны. Сейчас другое оружие, сейчас количество убитых может измеряться многими сотнями миллионов, если не миллиардов. Поэтому, ну, если не миллиарды, больше. Поэтому вот мы должны понимать, что Трамп уже совершил эту ошибку. Он уже легитимизировал Путина. Он уже вытащил его с международной изоляции. Он укрепил его внутреннее положение. Вот там те элиты, которые окружали его кукишем в кармане и были готовы при малейшем шухере его сдать, они сейчас все консолидируются вокруг Путина. И мы прекрасно понимаем, что пройдут еще годы пройдут.
Мы считаем, что это среднесрочная перспектива 3-5 лет, пока Путин будет находиться в Кремле, он еще Трампа, конечно, переживет. Геннадий Владимирович, подождите. Да, подождите. Все эти раздоры и опасность для всей планеты, да. Но пока все, что вы перечислили, это некий такой пакт о намерениях, потому что санкции не сняты еще с России. Больше того, они ужесточаются. Трамп пока не предпринял, он как бы нащупывает инструменты возможного, но пока мы не видим ничего конкретного. Скажите, вот единственное... Подождите. Укрепление Путина – это конкретный результат? Ну, о каком укреплении вы говорите? Как? Он вдруг стал мировым лидером, с кем все садятся за стол переговоров, готовы сесть, делить мир и судьбы народов определять. Вчера еще признавался только факт каких-то выборов, но не признавались результаты, не признавался Путин как президент. Ну, его не называют пока Трампа никто в этом не поддерживает. Я хотела, знаете, на что обратить внимание? Он уже это сделал. Ну, с кем? Уже все люди, противники Путина в своей собственной элите, заткнулись, спрятались, прижали хвост, прижали уши, поджали хвост. Все, там уже нет никакой фронды внутри. Как может быть фронта, если Трамп протянул ему руку и говорит: Володя, мы с тобой тут сейчас быстренько обтяпаем дельце. Слушайте, ну вы же видите, как Трамп быстро действует. Сегодня называет тебя диктатором, а завтра говорит: я такого не мог сказать. Это тоже присуще Трампу. Но вот Вы все питаете иллюзии. Геннадий Владимирович, нет, я понимаю все риски и все вызовы, но все-таки там же страна, о которой мы говорим с почтением, демонстрирует институты сдержек и противовесов. Давайте не будем про это забывать. Пока не демонстрируют. Ну, пока ждут какой-то критической точки. Искра нужна. Блумберг пишет о том, что Трамп якобы попросил Путина выступить посредником в ядерных переговорах с Ираном. Вот как... Ираном, да. Вот вам еще одна ошибка. Да. Вот вам еще одна ошибка, которая будет иметь тяжелейшие последствия. Вместо того, чтобы добить режим аятолл, может быть, даже не физически, может, не военным путем, а может быть и так, дать возможность иранской оппозиции, я ее увидел в Женеве, и увидел Реза Пехлеви, как вот я могу ошибаться. Я не очень большой специалист в иранской этой революции, наследный принц. Вот дайте им возможность сейчас прийти к власти. Помогите иранской оппозиции. А вы вместо того, что начинаете с Ираном договариваться, укрепляя режим аятолл, который сказали: мы все равно перетерпим, мы все это сделаем, мы самые непобедимые, к нам все придут, еще будут просить нас о каких-то уступках. Вот оно и происходит. Трамп укрепляет Иран, Трамп укрепляет Россию. Кого он еще укрепляет? Он еще и в Северную Корею сгоняет еще разочек. Пересчитает ядерные боеголовки, которые за его отсутствие настрогал, так сказать, господин Ким Чен Ын. Поэтому я считаю, что уже совершены ряд фатальных ошибок, которые будут иметь тяжелейшие последствия для мира. Он может продолжить. Трамп может продолжить. Почему вы считаете, что нет? Вот вы видите сейчас хоть какие-нибудь контуры реального плана Трампа по Украине и России? Вот хоть чего-нибудь. Ведь никакого плана нет. Это просто есть, помягче сказать, звездеж о плане. Но ничего нет, ничего не подготовлено. Никакие переговоры предварительно не проведены. Непонятно, на какие уступки могут пойти стороны. При каких условиях может прекратиться огонь. При каких условиях может быть обеспечена, так сказать, безопасность. И так далее. Ведь вот вы правильно сказали, Трамп говорит: мы вам деньги, оружие даем, вы нам бабки платите. А вы тогда выполните свои обязательства по Будапештскому меморандуму 1994 года. Там же написано, что вы гарантируете суверенитет, независимость и безопасность. В обмен на это Украина сдала ядерное оружие. Ну так делайте, чего какие проблемы-то? Да, это исходная точка, и тогда никакой бы перепалки в овальном кабинете не было, если бы мы вспомнили этот исторический пример. Но хорошо. Была бы она, все равно она была запрограммирована, на мой взгляд. Да. Я хочу ошибаться. Я даже хочу ошибаться во многом, что я сейчас говорю. Но выглядело срежиссированно. Но как бы там ни было, тогда давайте самый опасный сценарий. Если все-таки война... Давайте поговорим о том, на чьей стороне и какие союзнические альянсы появятся. Но с одной стороны мы видим, как Зеленский разбудил Европу, объединил вокруг себя европейских лидеров. Осознание того, что риск велик распада Европейского Союза существует.
А что получает, если Путин продолжает войну, идет войной? Он рассчитывает, что его союзником в большой войне против Европы станет Китай? Ну, Китай не будет впрямую участвовать в войне, но его большим союзником не станет Китай, а является Китай. Китай является сегодня главным торговым партнером России. Вчера обсуждался доклад Кейс, это вот think tank, который создан, учрежден там и группой наших товарищей во главе с моим старшим сыном. Это группа по стратегии аналитики по Европе. Кейс сокращенно называется там Center of European Case. Ну не помню как. Center of European Strategy Analysis. Strategy Analysis, наверное, как-то там. Сокращенно. Вот. Center Analysis and European Strategy, что-то как-то вот так. Короче, Strategies in Europe. Вот как-то. И там они давали полный анализ, что произошло с санкциями. Извините за выражение, очень скажу громко, чтобы всем было понятно. Полная жопа. Вот я понимаю, что те, кто владеет русским языком, оценят это не как грубое слово, а как положение и ситуацию общей. Оказывается, за это время, то есть ранее существовала криминальная система, полукриминальная система международных расчетов, разные там формы. И там террористы, и мафии рассчитывались, и наркотрафики, и так далее, и тому подобное. А теперь 3 года назад к этому подключились государства. И они создали серую, абсолютно неподконтрольным мировым регулятором финансово-платежную систему. И прекрасно себя в этой системе чувствуют. Придуманы схемы, которые сейчас работают как часы. И расчеты идут зеркальные в национальных валютах. В них участвуют куча банков, которые находятся под всякими санкциями. Теперь им уже терять нечего. Они прекрасно себя чувствуют в этом. Как вот это, есть интернет, а есть даркнет. Вот даркнет в платежных отношениях, торгово-платежных отношениях, внешней торговли создан. И он может этот даркнет, вот этот платежный, финансировать все что угодно. Преступления, диверсии, взрывы, убийства, войны, создание террористической организации, создание экспорт коррупции, подкуп политиков, партий, должностных лиц, вербовка агентур, кого что хотите. Вот санкции, эффективные санкции. И санкции себя обходятся. Да, чуть выросла комиссия, чуть выросла там это, ну не чуть, ну не важно. Важно, что эта система совершенствуется, она прекрасно работает, она практически не дает сбоев, и она абсолютно не подконтрольна мировым финансовым регулятором, мировым финансовым институтом. А вы говорите санкции. Да, они работают. Но их КПД, вот я до вчерашнего доклада, до вчерашнего обсуждения считал, что их, мы, многие экономисты, там я спрашивал их, оценивали там 20-25 максимум процентов эффективности КПД. Это меньше, чем паровой двигатель в самом начале. А сейчас я вообще считаю, что их КПД снижается, продолжает падать. Санкции неэффективны. Санкции привели к созданию параллельной межгосударственной теневой платежной системы. Там даже неучтенное золото участвует на 30 примерно миллиардов. Расписки, сертификаты, которые подписываются различными этими людоедскими структурами, всякими шейхами, всякими вождями племен и так далее и тому подобное. Золото оно есть, оно лежит в каких-то банках, которые под санкциями не участвуют в международном финансовом, так сказать, международной финансовой платежной системе, но расписки ходят. Объем их оценивается только по России, вот в торговле с Россией, до 30 миллиардов долларов. А вы говорите санкции. Вот вам санкции. Ну да, такая параллельная реальность, да. Все это уже, кстати, было, эти криминальные, Россия криминальная. Хорошо, в таком случае... И не только Россия. Ну, как ладно, в России. Да, вот вы про Китай меня спрашивали, я почему вышел на эту тему. Да. Китай активнейшим образом участвует в зеркальные операции. Здесь банк, там идут внутри банка, и здесь банк. По сути дела, вот банки между собой там выравнивают балансы. Потому что если там и экспорт, и импорт не совпадают, там какие-то образуются, как это вчера сказали, ломать хвосты. То есть вот эти нестыкуемые остатки, там как-то еще видно, а ничего остального не видно. Создана параллельная система, и прекрасно там работает рубль, который стал конвертируемой валютой. Вы знаете, что Путин сделал рубль конвертируемой валютой? Нет, я серьезно говорю, я не шучу. ВТБ, который под всеми санкциями, которые только можно было придумать, и нельзя, сейчас является банком-монстром. Он открыл везде отделения, открыл тысячи, десятки тысяч счетов,
крупных компаний, которые через филиалы ВТБ, не только, через параллельные структуры, объем там уже измеряется сотнями миллиардов, скорее всего, больше триллионов. Вы можете представить, что творится. Ну, видите, ужас в том, что мы думали, что экспортировать можно только принципы демократии, а оказывается, можно крышевание, откаты, да, и вот эти традиции 90-х экспортировать тоже. Можно экспортировать радикальный исламизм, можно экспортировать диктатуры, можно экспортировать тоталитарные режимы, можно экспортировать все. Экспорт коррупции – это самое маленькое, с чего начинается все остальное. Геннадий Владимирович, тогда риторический вопрос, но я надеюсь, что мы найдем на него ответ. А что делать? Я надеюсь, что Америка справится с Трампом, вернется на круги своя, вернется в лоно, так сказать, церкви общей. Я условно говорю, конечно. Вот, да, в лоно человеческой морали, да. Да, возглавит по-прежнему сохранить свое лидерство в демократическом лагере, но все нашу систему перестраивать. Международный институт надо перестраивать, альянсы политические военные надо перестраивать. И я считаю, что принцип невмешательства во внутренние дела стран, где власть узурпирована и происходит массовое нарушение прав человека, принцип невмешательства в эти внутренние дела надо отменять. Потому что когда мы живем в каком-то доме в соседнем подъезде или в соседней квартире, избивают там женщин, детей, убивают, кого-то насилуют, не вмешиваться, делать вид, что это внутренний выбор той или иной семьи, той или иной, так сказать, тех или иных людей, живущих за стенкой, это подло. И я считаю, что это серьезный разговор, это вот не на ходу, не за 5 минут, но выражение глубокой озабоченности, это все то, что из инструментов предотвращения войн была оставлена Организация Объединенных Наций, к этому выражению глубокой озабоченности надо добавлять силовой компонент. Ну, или понимать, на что вы можете поменять, скажем, кремлевский режим на оппозиционные силы, которые прошли маршем в Германии, как мы видели. Как вы оцениваете возможность вот этой смены режима в России? Потому что на самом деле первопричина именно в этом. Ну, Россия избрала вот эту воинствующую политику и менять ее не собирается. Почему-то они решили доминировать на европейском континенте. Ну, теперь уже не только на европейском, как мы видим, надеется Россия и на страны глобального юга. Как вы полагаете, вот есть сейчас в оппозиционной российской силе лидер, который способен все-таки совершить эти грандиозные перемены? Знаете, вы мне напоминаете сейчас вот этим вопросом песню Высоцкого такую про канадчика удачи нам вождя. Мы не сделали скандал, нам вождя не доставало. Да, надо сказать, что канадчикова дача... Да, канадчикова дача, это надо сказать, кто не знает, это же дом умалишенных, да. Да, из дома умалишенных. Вот. Понимаете, дело не в лидере. Дело в том, что за 3 года войны нет никаких систематических контактов между российскими демократическими силами, союзниками Украины и самой Украины. Это первое. Отсюда нет никакой стратегии, которая бы была принята Западом. Запад говорит, ну вы договоритесь с украинцами, мы там тогда подумаем. Пока у нас не получается это. И поэтому 3 года потеряны зря. В этом смысле. Никто не думал о том, что режим надо и дешевле, и безопаснее разрушать изнутри. И когда такие возникли движения в российских элитах, а без них мы не справимся с Путиным, только они могут его свергнуть сейчас. Вот. И когда там люди пошли, так сказать, советоваться, что же нам делать, они не получили никаких гарантий. Ну, можно сказать, что не получили никаких гарантий, а можно сказать, были посланы вслед за кораблем западным и украинским сообществом, и украинским политическим истеблишментом. И вопрос о смене режима в России никак не стоял в деятельности ни западной коалиции, ни самой Украины. И поэтому, когда сейчас говорите, кто там, что, чего-то, знаете, вот генерал де Голль, просто я напоминаю, так сказать, историю, чтобы вы понимали, генерал де Голль заключал соглашение с сопротивлением в Британии, в Великой Британии, которая была тогда самой крупной, великой державой, которая там солнце не заходило над ее владениями. И не только. То есть, если не будет поддержки государств в рамках выработанной стратегии, это может быть стратегия новой холодной войны, нового сдерживания, нового чего-то еще. Потому что мы понимаем, что Путин сейчас остается.
не будет его военного серьезного поражения, и режим достаточно будет прочно себя чувствовать какое-то количество лет. Вот до сих пор ничего, я открываю страшную военную тайну, Путин будет рад, к сожалению, но я обязан об этом сказать, что нет никакого плана смены власти в России. Вот просто его не существует. Но существует, как вы сказали, закон политической инерции. И это очень важно об этом помнить. Что рано или поздно эта политика приведет к... Очень хотелось бы, чтобы все-таки это было рано, а не поздно, потому что бывает иногда просто уже поздно. Да. Вообще поздно и все. Вот уже, так сказать, прошли какие-то такие необратимые процессы, что даже смена власти и режима в России уже будет поздно. Надеюсь, что мы не доживем с вами именно до такого печального сценария. Но мы доживем до радостных, да. Но начать эти процессы должны... Начать осознанную работу по нормализации ситуации в стране, занимающей там 1/7 часть земной поверхности, необходимо. Геннадий Владимирович, спасибо огромное за возможность услышать вашу точку зрения. События так быстро развиваются, что нам с вами в ближайшем будущем снова будет о чем поговорить. Спасибо вам і спасибо нашій зрительській аудиторії. Я дякую нашим глядачам за увагу і довіру до нашого каналу. Стежте за новинами разом з нами. До побачення і на все добре. Мої вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва. Разом з вами я вітаю нашого гостя. На зв'язку сьогодні буде Роман Свитан, полковник Збройних сил України в запасі, військовий експерт, військовий аналітик. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Бажаю всім здоров'я. Ну що ж, звісно, як і зазвичай, ми почнемо з огляду театру бойових дій. Однак я хотіла би повідомити, що в ці хвилини літак президента Зеленського, так званий борт номер 1, як ми зазвичай кажемо, в ці хвилини вирушає з Польщі і через Європу прямує до Сполучених Штатів Америки. Видання Guardian повідомляє, що на шляху до Сполучених Штатів президент відвідає Ірландію. Ну і, звісно, я не можу не поставити вам запитання, з чим пов'язані заяви, які в ці хвилини також робить президент Путін. Він каже про те, що дав доручення серйозно укріпити держкордони Російської Федерації та збільшити прикриття рубежів на небезпечних напрямках. І заявляє, що Росія використає всі можливі дипломатичні інструменти, щоб завадити спробам зірвати перемовини зі Сполученими Штатами. Скидається на те, що Путін серйозно боїться цієї зустрічі президента Зеленського з новим очільником Білого дому, тому що так як Путін і його команда останнім часом вводили в оману президента Трампа, я не знаю, чи хтось іще міг зробити більше. Однак ця зупинка в Ірландії, яку зробить президент Зеленський, наскільки вона стратегічно важлива, тим більше, що мова йде про неабияку підтримку Європи, тому що якщо загроза і є сьогодні для когось неабияка, то це саме для північних країн європейського континенту. Так це чи ні? Цікава ваша думка. Путин, в принципе, и готовился вообще-то напасть именно на север Европы. Оптимальный вариант для него это и был. То есть страны Балтии, дальше Финляндия, Швеция, Норвегия, естественно, по северу до Британии, вплоть до Ирландии. У него все-таки хороший флот, особенно северный, довольно-таки мощный. Авиационный компонент там довольно-таки серьезная, с чего оленя только сама стоит. То есть, в принципе, северо-западное направление российской военщины, оно более агрессивное даже для выполнения боевых задач, чем, допустим, южное или юго-западное в нашу сторону. А тем более после того, как были вложены миллиарды рублей в строительство 2 новых округов, Московского и Ленинградского. Аж не просто так. Это очень большие капиталовложения, разворачивание на этом направлении площадок для вторжения. Понятно, что север Европы для России в этом смысле, в военном смысле, конечно, приоритет. Есть некоторые проблемы для российской армии там в бореальных лесах воевать за 60-й широтой, за 60 градусом. Но тем не менее, то есть россияне туда смотрят после нас, по крайней мере, так это точно. Это уже сейчас после нас. Естественно, что такого рода контакты руководителя с местными, допустим, руководителями и поддержка мы от них получаем, и от нас уже может идти поддержка в ту сторону, мы можем им помогать
передавать определенные механизмы уничтожения россиян, противодействия, ну и так далее и тому подобное. Это хорошая завязка для безопасности европейской, общеевропейской безопасности. Причем Ирландия на одном конце Европы, если так говорить, вместе с островами, на северо-западном, а мы на юго-восточном. Потому практически, можно сказать, связали один и второй конец Европы. А то, что Путин в этот момент дает команду на укрепление рубежей, ну, есть в этом, в принципе, логический ход. Почему? Потому что такого рода поездка, если будет сопровождаться, допустим, не исключая такой возможности, российские блогеры уже вторую неделю вешаются от некоторой информации, которую они пытаются считать с рубежей в районе Брянской, Курской и Белгородской областей, в разворачивании наших войск по некоторым позициям. Возможно, возможность такая есть, что в ближайшее время мы услышим, может даже вот во время поездки или полета, если можно так сказать, Зеленского в Соединенные Штаты может произойти некоторые интересные вещи такого уровня, как Курская операция. И Путин тоже, логика в этом реальная есть. То есть это все ложится в одну канву давления на Российскую Федерацию со стороны Украины, Европы, ну и Соединенных Штатов. Роман Григорьевич, а вот это заявление, которое весьма неоднозначно прозвучало из уст президента Трампа, он сказал, что если бы Путин, и несколько раз этот тезис повторил, если бы Путин по-настоящему хотел, он бы уничтожил Украину, он бы наносил куда более изощренные удары по Украине. А скажите, а что же он тогда, не хватило у него сил, ресурса, желания, как это говорит Трамп, освободить свою же Курскую область? Вот каково состояние дел там? Давайте расстановку сил там посмотрим. И какова вообще перспектива этого региона? Путин боится нас тоже сорвать. В каком смысле? У нас есть некоторые механизмы воздействия на российскую экономику, на российские ядерные объекты, те, которые мы тоже не используем для того, чтобы не перейти на следующий уровень уже ядерного противостояния. Мы ж без проблем можем в воздух поднять несколько российских атомных электростанций. И тогда россиянам на европейской части российской территории, ну уж точно не жить. Тысяч так 10-15 лет, это как минимум. Это не все прекрасно понимают, потому хотеть и мочь — это немножко две разные разницы. Трамп тут немножко юлит как минимум, он тоже это прекрасно понимает. Почему Беларусь в нашу сторону косо даже уже никогда в жизни не посмотрит? По одной простой причине. Первый снаряд, который полетит со стороны Беларуси по Украине, вызовет шквал огня по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по Нафтану, по Белкалию и просто выключит как свет в бане всю белорусскую экономику. Вот так же само будет и с Россией. То есть есть определенные красные линии, которые ни один, ни другая противоборствующая сторона при существующих механизмах уже у одной и другой стороны просто не пересекает и даже не думает это делать. Путин тоже может, но делать не будет. И Трамп, еще раз повторюсь, он просто юлит. Потому я думаю, его заявления вот такого уровня, они больше для какого-то самолюбования, с одной стороны, для того, чтобы показать. У него нарциссизм, конечно, прогрессирует. Вот он хочет показать о том, что он пытается решить проблему могущего что-то сделать Путина, да, то есть он хочет показать свое какое-то участие, но не более того. Смотрится это, честно сказать, люди, которые в этом разбираются, смотриться немножко даже по-детски, я бы так сказал. Угу. Ну і давайте тепер, що відбувається нині в Донецькій і Луганській області. Я бачу повідомлення про те, що селище Білогорівка Луганської області, яке нещодавно українські аналітики Deep State позначали на своїй мапі як суцільну сіру зону, нині перебуває під контролем Сили оборони внаслідок штурмових дій, які російська армія розпочала всередині грудня. Частина окупантів змогла прорватися в селище і сховатися там. Зараз і звідти, як ми знаємо, вибиває 71-ша бригада. Далі, з 14 грудня 2024 року почалися сильні штурмові дії з боку росіян. Вони заскочили у тил через свої позиції. І зрештою, я хотіла би, щоб ви дали свою оцінку, що нині там відбувається. І ці атаки безпілотників, які відбуваються
ну, досить інтенсивно, у великій кількості щоночі. І ми бачимо, що під якраз атакою і Київ, і Київська область. Про що це свідчить? Коли Трамп каже, що він би зупинив війну, він не зміг цю гарячу фазу зупинити навіть на час перемовин. Перемовини, як ми знаємо, тривають, тому що в Туреччині відбувається черговий раунд зустрічі між американською і російською делегаціями. Другий раунд перемовин от саме в Туреччині проходить нині. Отже, яка перспектива того, що ці безпілотники зупиняться і перестануть щоночі нас атакувати, за яких це умов можливо? Ну і Луганськ, Донецьк. Ну, если вообще смотреть на всю линию фронта, есть несколько локаций, которые для россиян остались очень важны. Вот и Курское направление, да, важно, они пытаются нас оттуда выдавить, не получается, выполняют основную задачу для нас сейчас очень важную, денацификация этого направления. Мы выполнили демилитаризацию, уничтожив российские военные объекты на этом участке. Россияне сейчас денацифицируют, уничтожая инфраструктуру для дальнейшего проживания россиян на этой территории. То есть такая СВО, правда, на российской территории. Это вот то, что по Курщине. По Луганщине пытаются россияне выдавить наши войска с последних так называемых рубежей, которые мы там удерживаем. Мы северо-запад Луганской области, вот район Белогоровки удерживаем, там это несколько процентов всей Луганской, но тем не менее Путин никак не может доложить российскому народу о том, что он полностью захватил Луганскую область. Пока Белогоровка держится. А Белогоровка — это очень хороший укрепрайон с нашей стороны. Там правильная связка с Сиверским регионом, то есть Сиверская используется в качестве военного хаба и тыла до Белогоровского гарнизона. И даже россияне, как бы ни пытались там заскочить на Белогоровку, они тут же слетают оттуда, когда подтягивается вторая линия обороны на поддержку первой в районе Белогоровки. Это то, что происходит последние несколько дней. Мы сейчас контролируем полностью Белогоровку, сбросили их, по крайней мере, с карьеров, там, где удерживали рубежи в Луганской области. Потому Луганская область до сих пор часть ее под контролем Украины. Несколько такого же рода локаций еще вдоль линии фронта есть, где россияне будут пытаться двигаться в ближайший там месяц-полтора до Зеленки, как минимум. Это Покровск, это Кураховское направление, Великая Новоселка, плюс Торецк, Часовьяр и Купянск. То есть вот эти точки, где на узкой ширине фронта, там может быть 3-5 километров, не более, россияне будут пытаться наносить удары. Но они купируются. На данный момент можно сказать, что у россиян уже боевой накал спал из-за недостатка ресурсов. Ресурсы, которые были выделены на военную кампанию 2024 года, переползли на 2025 год, но они заканчиваются. Это видно. Путину срочно нужно сейчас какая-то остановка боевых действий для переформатирования. Либо без остановки переформатирования, только с уменьшением интенсивности. Вот почему все эти переговоры, которые он пытается инициировать в ответ на требования там Трампа, в основном у Путина сейчас основная задача. Как-то сделать так, чтобы через месяц-полтора украинские войска перестали стрелять. У него к этому времени уже запас сил, средств будет на исходе. Ему надо будет либо откатываться на стартовые рубежи, либо при ведении боевых действий пытаться ротировать свои части. Но это очень опасно. То есть там очень большие потери при ротациях под обстрелом. Потому у Путина проблема. Он будет болтаться, бегать, где-то контактировать. Вот сейчас ничем закончились стамбульские переговоры. Вышли и разбежались, называется. Ни о чем мне не договорятся. Нет технической возможности остановить боевые действия ни Путину, ни Трампу. Да даже и нам, если бы сейчас все втроем приняли решение развести миллионную практически армию, то есть 500 000 с нашей стороны, 500 000 с российской, так несколько месяцев бы расходили, и то еще большой вопрос, этого просто бы не получилось. Были уже неоднократные эти попытки разведения, мы помним, 8 лет на Донбассе 400 километров фронта, с одной и с другой стороны по 30 тысяч было развернуто, и то расцепить не могли, потому что здесь не получается технически это выполнить. Потому это такие несбывшиеся мечты. Трампа остановить за 24 часа, и точно несбывшиеся мечты, не сбудутся, вернее, мечты Путина остановить боевые действия там в
в ближайшие 2-3 месяца. Это просто нереально. А вот попытки Путина наносить удары беспилотниками, они будут постоянно. У них сейчас беспилотники производятся где-то чуть больше сотни в сутки. По-моему, он сотню в сутки может без проблем отправлять по Украине. Нам их надо просто научиться перехватывать до захода на территорию страны, то есть или неоккупированной части, как минимум. То есть вот этот вопрос надо решать, и надо решать его уже так комплексно и с сухопутными войсками, и воздушными войсками одновременно, передавая или в одну, или в другую сторону весь процесс контроля захода шахедов на нашу территорию. Ну, мы видим, как меняется геополитический вектор в самой России, как Америка уже практически друг, новые бизнес-проекты у Путина появляются с Трампом. И кажется, что о военном преступлении никто сейчас не говорит, кроме человека, который, собственно говоря, и дал площадку для этой встречи американской и российской сторон, сам Эрдоган. Как вы полагаете, вот роль лидера Турции, мог бы он нам оказать содействие, учитывая то, как он правит, не хотел сказать царствует, но скажу правит, в акватории Черного моря. Но и потом вы как-то обмолвились и сказали, что у России все еще есть флот. Какой потенциал этого флота? И судя по тому, что Британия... Кстати, таурусы немецкие тоже, как стало известно, у нас будут теперь. Ну и британский и российский флот, мы помним, это история... Это вековая история войн, противостояний морских между этими державами. Скажите, вот мы все говорим о прекращении, но потому что мы хотели бы этого. А что, если все-таки большой войны не избежать, если Трамп так по-прежнему будет вести политику лидера, который больше не главенствует, да, за большим геополитическим столом? Больше того, несколько угрожает даже Европе. Вот Европейский Союз готов к большой войне? Есть у вас ощущение, что ее не избежать? Иначе как можно остановить агрессивную политику теперешнего Кремля? Большая война возможно только если будут задействованы большие силы, их-то взять нет. Сколько у россиян сил? 500 000, которые на нашей территории завязли. Они ж ниоткуда не появятся заново, а выйти с нашей территории мы же им не дадим. В этот раз уже никто их просто так не отпустит, то есть до полного уничтожения. Потому для большой войны на данный момент нет больших сил. Все те механизмы, которые у россиян есть, военные, это пшик, это же уже понятно. Армии у них нет. Реально той армии, которая могла бы проводить широкомасштабные большие войны, у них просто не существует. И взяться неоткуда, не поставят они в строй, не обеспечат они достаточным количеством вооружений, техники и всего остального для какой-то большой войны. Тот флот, который у россиян есть, есть этот флот. Как быстро он топится, показали наши специалисты. В течение нескольких месяцев затопили треть российского Черноморского флота. Хорошо, так это наши. Это на подножном корму, если можно так сказать. То есть то, что под рукой лежало, и все эти российские бляшанки, они пошли на дно, до которых добрались. А остальные просто разбежались, попрятались по бухтам и сидят, боятся нос высунуть. Так вот то же самое будет и с российским любым флотом, где бы они только не появились. Его загонят обратно в бухты. В Мурманск, в тот же Калининград, в Питер. То есть они будут сидеть, прикрываясь наземными зенитно-ракетными комплексами ПВО, и то, которые могут скрыть. Потому, я думаю, не будет никакой большой войны. Не будет. Нечем воевать и не за что воевать. Ради чего? Ради каких-то там сотен или тысяч квадратных километров, которые нельзя... ради установления в мировой как-то справедливости, возвращения действий в рамках мирового права. Вы как-то сказали, что... И, кстати, эти слова подтвердили ваши американские коллеги, о том, что у Украины есть потенциал для освобождения Крыма. Турция может быть нам военным союзником в вопросе освобождения Крыма, все-таки возвращения нашей территории согласно международному праву, потому что, как мы знаем, ни одна цивилизованная страна аннексию Крыма не признала. Точнее, признала аннексию, не признала эту территорию российской. С Эрдоганом надо быть очень аккуратным. Вы вот правильно сказали, там царствовать, править. А если он начнет ханствовать и вспомнит за крымское ханство?
Ну, слушайте, не исключено, что и до сейчас к нему обращаются за помощью люди, которые пребывают на оккупированной территории, потому что там права татар ущемляются, как мы знаем. А я об этом и говорю. Можно создать себе большую проблему, чем ее решить. Потому здесь надо быть очень аккуратным с Эрдоганом. Он действительно, ну, такой серьезный султан по этому направлению. Пока он султанирует туда на юг, в сторону Израиля, вот пусть туда и султанирует. Вот максимум, что он нам может помочь тем, чем он нас уже помогает. Во-первых, Турция четко признает границы Украины, международно признанные. Крым, Донбасс, украинский, там даже вообще никто не разговаривает. Кстати, как и Иран, самое интересное. Пазешкиан, он же так же само четко показал о том, что он видит Украину в тех границах, которые она была до вторжения россиян. И это подтверждают практически все, кроме 18 проголосовавших против вывода российских войск с нашей территории стран, начиная от Америки и заканчивая Израилем. Ну, вот примерно так. Это даже меньше 10%. Потому для нас это абсолютно не проблема. Эрдоган нам помогает очень сильно. Идут поставки вооружений, идет поставка определенной разведданных, пропускаются целые караваны наших экономических грузов. То есть это целый процесс, который Эрдоган, ему и так уже можно в центре Киева памятник при жизни ставить. Вот как он нам уже помог. Ну вот о дальнейшем вот движении, вот лучше его не трогать. Вот пусть югом занимается. Крым мы освободим. Самый, ну, исходя из общей сложности фронта, так вот самый легкий участок для освобождения – это Крым. Потому что это готовый оперативный котел. Как только будет достаточное количество авиационной компоненты, средств поражения авиационных и ракетных, в течение года там никого не будет из россиян. Ну и на сегодняшний день ситуация, какой вам видится, все-таки понятно, что ни Киев за 3 дня, ни завершение войны за 24 часа уже не случится. Значит, если Путин надеется на то, что теперешний его союзник Трамп не будет предоставлять Украине оружие, и якобы война сойдет на нет, вы исключаете такую возможность? Нет, конечно, нет. Есть определенные законы ведения, ну, формульные законы ведения боевых действий, определенные запасы, есть видение стратегическое. То есть даже если завтра упадет на Соединенные Штаты астероид, максимум, что нам будет грозить, это волна, если до нас добьет, да, или потом какие-то возмущения в атмосфере. Но это не будет катастрофой по выполнению боевых задач. Да, мы не сможем, допустим, сразу освободить Крым. У нас не будет, допустим, той же авиации или там дальних средств поражения, тех же части ракет. Но мы когда-то это все произведем. Авиацию заменим, допустим, F-16 на те же Гриппены. Ракеты можем и свои произвести, ну и так далее и тому подобное. Растянется только время. Может быть, линия боевого соприкосновения сместится чуть на запад, на лучшие рубежи для обороны. Вот и все. Потому ничего страшного нет в том, что вдруг упадет астероид на Америку. Я об этом говорю. Остановит движение, поверьте, не остановится. Я задам последний вопрос, который будет касаться как раз гарантий безопасности, на которых настаивает президент Зеленский. Мы видим, как он заставляет администрацию Трампа переписывать снова и снова этот возможный договор о совместном использовании редкоземельных металлов. Возможно, действительно этот инвестиционный фонд, о котором сейчас говорят стороны, будет создан. Но даже в этом случае, с учетом всех возможных бизнес-интересов или инвестиционных интересов, президент Зеленский настаивает на гарантиях безопасности. Как вы полагаете, какими они должны быть? И можно ли утверждать, что возвращение Украины в клуб ядерных игроков, начало производства ядерного оружия, это была бы самая надежная гарантия безопасности? Или это рисковое предприятие? Мы с вами с прошлого года говорим, что единственная гарантия безопасности Украины – это профессиональная армия, обеспеченная достаточным количеством вооружений, и ядерной зоны. То есть наличие на нашей территории своих около 300 тактических ядерных зарядов. Вот это будет гарантия безопасности. Хотя реальная безопасность
о ней можно будет говорить только после развала Российской империи. Потому что пока она будет в составе империи, в составе Российской Федерации, они будут постоянно угрожать Европе, в том числе, а мы на острие вот этой угрозы находимся. Но вот именно восстановление нашего ядерного потенциала разными способами. Либо мы его произведем, это ядерное оружие, либо где-то купим, это тоже возможно. За счет наших урановых рудников можем обменять просто-напросто. Либо после входа в состав натовской, то есть натовской группировки, надо запрашиваться попадание в программу ядерного обмена. Сейчас ядерное оружие не свое. Есть у Германии, Италии, Турции, Бельгии, Нидерландов. Там лежит американское ядерное оружие на их базах, а свое имеют только Франция и Великобритания, если считать европейскую часть. Плюс натовская, конечно, Соединенные Штаты. То есть нам также надо, вот оптимальный вариант для нас это прием в НАТО, вступление в НАТО и вступление в эту программу ядерного обмена. И тогда мы, можно сказать, опосредственно восстановим свой ядерный статус. И именно это будет гарантией безопасности. Все остальное это бумажки, на которых могут написаны быть какие-то каракули, какие-то подписи і не более того. На них не надо обращать. Роман Свитан, я вдячна вам за можливість почути вашу точку зору. Полковник Збройних сил України в запасі, військовий аналітик, військовий експерт. Дякую вам і дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. Стежмо за новинами разом з нами, аби нічого не прогавити. Приємного вечора всім, хто залишається з нами надалі. До побачення і на все добре. Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. 6 weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. The American dream is unstoppable, and our country is on the verge of a comeback, the likes of which the world has never witnessed and perhaps will never witness again. There's never been anything like it. The presidential election of November 5th was a mandate like has not been seen in many decades. We won all 7 swing states, giving us an electoral college victory of 312 votes. We won the popular vote by big numbers and won counties in our country.
1 counties in our country, 2,700 to 525, on a map that reads almost completely red for Republican. Now, for the first time in modern history, more Americans believe that our country is headed in the right direction than the wrong direction. In fact, it's an astonishing record, 27-point swing, the most ever. Likewise, small business optimism saw its single largest one-month gain ever recorded. Mr. President. A 41-point jump. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant-at-Arms to restore order to the joint session. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House. Mr. President, you continue. Thank you. Over the past 6 weeks, I have signed nearly 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record to restore common sense, safety, optimism, and wealth all across our wonderful land. The people elected me to do the job, and I'm doing it. In fact, it has been stated by many that the first month of our presidency, it's our presidency, is the most successful in the history of our nation. By many. And what makes it even more impressive is that, do you know who number 2 is? George Washington. How about that? How about that? I don't know about that list, but we'll take it. Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. In comparison, under Joe Biden,
the worst president in American history. There were hundreds of thousands of illegal crossings a month, and virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released into our country. Who would want to do that? This is my fifth such speech to Congress. And once again, I look at the Democrats in front of me, and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy or to make them stand or smile or applaud. Nothing I can do. I could find a cure to the most devastating disease, a disease that would wipe out entire nations, or announce the answers to the greatest economy in history, or the stoppage of crime to the lowest levels ever recorded. And these people sitting right here will not clap, will not stand, and certainly will not cheer for these astronomical achievements. They won't do it, no matter what. Five times I've been up here. It's very sad, and it just shouldn't be this way. So Democrats sitting before me, for just this one night, why not join us in celebrating so many incredible wins for America? For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. Every day, my administration is fighting to deliver the change America needs to bring a future that America deserves, and we're doing it. This is a time for big dreams and bold action. Upon taking office, I imposed an immediate freeze on all federal hiring, a freeze on all new federal regulations, and a freeze on all foreign aid. I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord, which was costing us trillions of dollars that other countries were not paying. I withdrew from the corrupt World Health Organization. And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. We ended all of Biden's environmental restrictions that were making our country far less safe and totally unaffordable. And importantly, we ended the last administration's insane electric vehicle mandate, saving our auto workers and companies from economic destruction. To unshackle our economy, I have directed that for every one new regulation, 10 old regulations must be eliminated, just like I did in my very successful first term. And in that first term, we set records on ending unnecessary rules and regulations like no other president had done before. We ordered all federal workers to return to the office. They will either show up for work in person or be removed from their job. And we have ended weaponized government where, as an example, a sitting president is allowed to viciously prosecute his political opponent, like me. How did that work out? Not too good. Not too good.
And I have stopped all government censorship and brought back free speech in America. It's back. And 2 days ago, I signed an order making English the official language of the United States of America. I renamed the Gulf of Mexico the Gulf of America. And likewise, I renamed, for a great president, William McKinley, Mount McKinley again. Beautiful Alaska. We love Alaska. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. And our country will be woke no longer. We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender. Very important. You should be hired based on merit. And the Supreme Court, in a brave and very powerful decision, has allowed us to do so. Thank you. Thank you very much. Thank you. We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I also signed an executive order to ban men from playing in women's sports. Three years ago, Peyton McNabb was an all-star high school athlete, one of the best, preparing for a future in college sports. But when her girls' volleyball match was invaded by a male, he smashed the ball so hard in Peyton's face, causing traumatic brain injury, partially paralyzing her right side, and ending her athletic career. It was a shot like she's never seen before. She's never seen anything like it. Peyton is here tonight in the gallery, and Peyton, from now on, schools will kick the men off the girls' team, or they will lose all federal funding. And if you really want to see numbers, just take a look at what happened in the women's boxing, weightlifting, track and field, swimming, or cycling, where a male recently finished a long-distance race 5 hours and 14 minutes ahead of a woman for a new record by 5 hours. Broke the record by 5 hours. It's demeaning for women, and it's very bad for our country. We're not going to put up with it any longer.
What I have just described is only a small fraction of the common sense revolution that is now, because of us, sweeping the entire world. Common sense has become a common theme, and we will never go back. Never. Never going to let that happen. Among my very highest priorities is to rescue our economy and get dramatic and immediate relief to working families. As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. Their policies drove up energy prices, pushed up grocery costs, and drove the necessities of life out of reach for millions and millions of Americans. They've never had anything like it. We suffered the worst inflation in 48 years, but perhaps even in the history of our country. They're not sure. As president, I'm fighting every day to reverse this damage and make America affordable again. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. The egg price is out of control, and we're working hard to get it back down. Secretary, do a good job on that. You inherited a total mess from the previous administration. Do a good job. A major focus of our fight to defeat inflation is rapidly reducing the cost of energy. The previous administration cut the number of new oil and gas leases by 95%, slowed pipeline construction to a halt, and closed more than 100 power plants. We are opening up many of those power plants right now. And frankly, we have never seen anything like it. That's why on my first day in office, I declared a national energy emergency. As you've heard me say many times, we have more liquid gold under our feet than any nation on earth, and by far. And now I fully authorize the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill, Baby, Drill. My administration is also working on a gigantic natural gas pipeline in Alaska, among the largest in the world, where Japan, South Korea, and other nations want to be our partner with investments of trillions of dollars each. There's never been anything like that one. It will be truly spectacular. It's all set to go. The permitting is gotten. And later this week, I will also take historic action to dramatically expand production of critical minerals and rare earths here in the USA. To further combat inflation, we will not only be reducing the cost of energy, but will be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, GOG. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this.
Thank you very much. We appreciate it. Everybody here, even this side, appreciates it, I believe. They just don't want to admit that. Just listen to some of the appalling waste we have already identified. $22 billion from HHS to provide free housing and cars for illegal aliens. $45 million for diversity, equity, and inclusion scholarships in Burma. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central America. $60 million. $8 million for making mice transgender. This is real. $32 million for a left-wing propaganda operation in Moldova. $10 million for male circumcision in Mozambique. $20 million for the Arab Sesame Street in the Middle East. It's a program. $20 million for a program. $1.9 billion to recently created Decarbonization of Homes Committee, headed up, and we know she's involved. Just at the last moment, the money was passed over by a woman named Stacey Abrams. Have you ever heard of her? A $3.5 million consulting contract for lavish fish monitoring. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. $59 million for illegal alien hotel rooms in New York City. He's a real estate developer. He's done very well. $250,000 to increase vegan local climate action innovation in Zambia. $42 million for social and behavior change in Uganda. $14 million for improving public procurement in Serbia. $47 million for improving learning outcomes in Asia. Asia's doing very well with learning. I don't know what we're doing. We should use it ourselves. And $101 million for DEI contracts at the Department of Education, the most ever paid, nothing even like it. Under the Trump administration, all of these scams, and they're far worse, but I didn't think it was appropriate to talk about them. They're so bad. Many more have been found out and exposed and swiftly terminated by a group of very intelligent, mostly young people, headed up by Elon, and we appreciate it. We found hundreds of billions of dollars of fraud. And we've taken back the money and reduced our debt to fight inflation and other things. Taken back a lot of that money. We got it just in time. This is just the beginning. The Government Accountability Office, a federal government office, has estimated annual fraud of over $500 billion in our nation, and we are working very hard to stop it. We're going to. We're also identifying shocking levels of incompetence and probable fraud in the Social Security program for our seniors, and that our seniors and people that we love rely on. Believe it or not, government databases list 4.7 million Social Security members from people aged 100 to 109 years old. It lists 3.6 million people from ages 110 to 119. I don't know any of them. I know some people that are rather elderly, but not quite that elderly. 3.47 million people from ages 120
to 129. 3.9 million people from ages 130 to 139. 3.5 million people from ages 140 to 149. And money is being paid to many of them, and we're searching right now. In fact, Pam, good luck. Good luck. You're going to find it. But a lot of money is paid out to people because it just keeps getting paid, and nobody does, and it really hurts Social Security and hurts our country. 1.3 million people from ages 150 to 159, and over 130,000 people, according to the Social Security databases, are age over 160 years old. We have a healthier country than I thought, Bobby. Including, to finish, 1,039 people between the ages of 220 and 229, one person between the age of 240 and 249, and one person is listed at 360 years of age. More than 100 years older than our country. But we're going to find out where that money's going, and it's not going to be pretty. By slashing all of the fraud, waste, and theft we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors, and put more money in the pockets of American families. And today, interest rates took a beautiful drop, big, beautiful drop. It's about time. And in the near future, I want to do what has not been done in 24 years, balance the federal budget. We're going to balance it. With that goal in mind, we have developed in great detail what we are calling the Gold Card, which goes on sale very, very soon. For $5 million, we will allow the most successful job-creating people from all over the world to buy a path to U.S. citizenship. It's like the green card, but better and more sophisticated. And these people will have to pay tax in our country. They won't have to pay tax from where they came. The money that they've made, you wouldn't want to do that, but they have to pay tax, create jobs. They'll also be taking people out of colleges and paying for them so that we can keep them in our country instead of having them being forced out. Number one, at the top school, as an example, being forced out and not being allowed to stay and create tremendous numbers of jobs and great success for a company out there. So while we take out the criminals, killers, traffickers, and child predators who are allowed to enter our country under the open border policy of these people, the Democrats, the Biden administration, the open border insane policies that you've allowed to destroy our country, we will now bring in brilliant, hardworking, job-creating people. They're going to pay a lot of money, and we're going to reduce our debt with that money. Americans have given us a mandate for bold and profound change. For nearly 100 years, the federal bureaucracy has grown until it has crushed our freedoms, ballooned our deficits, and held back America's potential in every possible way. The nation founded by pioneers and risk-takers now drowns under millions and millions of pages of
regulations and debt. Approvals that should take 10 days to get instead take 10 years, 15 years, and even 20 years before you're rejected. Meanwhile, we have hundreds of thousands of federal workers who have not been showing up to work. My administration will reclaim power from this unaccountable bureaucracy, and we will restore true democracy to America again. And any federal bureaucrat who resists this change will be removed from office immediately. Because we are draining the swamp. It's very simple. And the days of rule by unelected bureaucrats are over. And the next phase of our plan to deliver the greatest economy in history is for this Congress to pass tax cuts for everybody. They're in there. They're waiting for you to vote. And I'm sure that the people on my right, I don't mean the Republican right, but my right here, I'm sure you're going to vote for those tax cuts, because otherwise I don't believe the people will ever vote you into office. So I'm doing you a big favor by telling you that. But I know this group is going to be voting for the tax. Thank you. It's a very, very big part of our plan. We had tremendous success in our first term with it. A very big part of our plan. We're seeking permanent income tax cuts all across the board. And to get urgently needed relief to Americans hit especially hard by inflation, I'm calling for no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security benefits for our great seniors. And I also want to make interest payments on car loans tax deductible, but only if the car is made in America. And by the way, we're going to have growth in the auto industry like nobody's ever seen. Plants are opening up all over the place. Deals are being made. Never seen. That's a combination of the election win and tariffs. It's a beautiful word, isn't it? That, along with our other policies, will allow our auto industry to absolutely boom. It's going to boom. Spoke to the majors today, all three, the top people, and they're so excited. In fact, already numerous car companies have announced that they will be building massive automobile plants in America, with Honda just announcing a new plant in Indiana, one of the largest anywhere in the world. And this has taken place since our great victory on November 5th, a date which will hopefully go down as one of the most important in the history of our country. In addition, as part of our tax cuts, we want to cut taxes on domestic production and all manufacturing. And just as we did before, we will provide 100% expensing. It will be retroactive to January 20th, 2025. And it was one of the main reasons why our tax cuts were so successful in our first term, giving us the most successful economy in the history of our country. First term. We had a great first term. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one.
Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. There's a lot of that, too. They don't even allow us in their market. We will take in trillions and trillions of dollars and create jobs like we have never seen before. I did it with China and I did it with others, and the Biden administration couldn't do anything about it because there was so much money they couldn't do anything about it. We have been ripped off for decades by nearly every country on earth, and we will not let that happen any longer. Much has been said over the last 3 months about Mexico and Canada, but we have very large deficits with both of them. But even more importantly, they've allowed fentanyl to come into our country at levels never seen before, killing hundreds of thousands of our citizens and many very young, beautiful people, destroying families. Nobody's ever seen anything like it. They are, in effect, receiving subsidies of hundreds of billions of dollars. We pay subsidies to Canada and to Mexico of hundreds of billions of dollars, and the United States will not be doing that any longer. We're not going to do it any longer. Thanks to our America First policies we're putting into place, we have had $1.7 trillion of new investment in America in just the past few weeks. The combination of the election and our economic policies that people of SoftBank, one of the most brilliant anywhere in the world, announced a $200 billion investment. OpenAI and Oracle, Larry Ellison, announced $500 billion investment, which they wouldn't have done if Kamala had won. Apple announced $500 billion investment. Tim Cook called me. He said, I cannot spend it fast enough. It's going to be much higher than that, I believe. They'll be building their plants here instead of in China. And just yesterday, Taiwan Semiconductor, the biggest in the world, most powerful in the world, has a tremendous amount, 97% of the market, announced a $165 billion investment to build the most powerful chips on earth right here in the USA. And we're not giving them any money. Your CHIPS Act is a horrible, horrible thing. We give hundreds of billions of dollars, and it doesn't mean a thing. They take our money and they don't spend it. All that meant to them, we're giving them no money. All that was important to them was they didn't want to pay the tariffs, so they came and they're building, and many other companies are coming. We don't have to give them money. We just want to protect our businesses and our people.
and they will come because they won't have to pay tariffs if they build in America. So it's very amazing. You should get rid of the CHIP Act, and whatever's left over, Mr. Speaker, you should use it to reduce debt or any other reason you want to. Our new trade policy will also be great for the American farmer. I love the farmer, who will now be selling into our home market, the USA, because nobody is going to be able to compete with you. Because there's goods that come in from other countries and companies, they're really in a bad position in so many different ways. They're uninspected. They may be very dirty and disgusting, and they come in and they pour in, and they hurt our American farmers. The tariffs will go on agricultural product coming into America, and our farmers, starting on April 2nd, it may be a little bit of an adjustment period. We had that before when I made the deal with China, $50 billion of purchases, and I said, just bear with me, and they did. They did. Probably have to bear with me again, and this will be even better. That was great. The problem with it was that Biden didn't enforce it. He didn't enforce it. $50 billion of purchases, and we were doing great, but Biden did not enforce it, and it hurt our farmers. But our farmers are going to have a field day right now. So to our farmers, have a lot of fun. I love you too. I love you too. It's all going to happen. And I have also imposed a 25% tariff on foreign aluminum, copper, lumber, and steel, because if we don't have, as an example, steel and lots of other things, we don't have a military, and frankly, we just won't have a country very long. Here today is a proud American steelworker, fantastic person from Decatur, Alabama, Jeff Denard. Has been working at the same steel plant for 27 years in a job that has allowed him to serve as the captain of his local volunteer fire department, raise 7 children with his beautiful wife, Nicole, and over the years provide a loving home for more than 40 foster children. So great, Jeff. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Stories like Jeff's remind us that tariffs are not just about protecting American jobs. They're about protecting the soul of our country. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much. No, you're not. Oh. And look where Biden took us. Very low, the lowest we've ever been. Jeff, I want to thank you very much. And I also want to recognize another person who has devoted herself to foster care community. She works so hard on it. A very loving person, our magnificent First Lady of the United States. Melania's work has yielded incredible results, helping prepare our nation's future leaders as they enter the workforce. Our First Lady is joined by 2 impressive young women, very impressive. Haley Ferguson, who benefited from the First Lady's Fostering the Future initiative and is poised to complete her education and become a teacher. And Elliston Berry, who became a victim of an illicit deepfake image produced by a peer. With Elliston's help, the Senate just passed the Take It Down Act, and this is so important. Thank you very much, John. John Thune, thank you. Stand up, John. Thank you, John.
Thank you all very much. Thank you. And thank you to John Thune and the Senate. Great job. To criminalize the publication of such images online is terrible, terrible thing. And once it passes the House, I look forward to signing that bill into law. Thank you. And I'm going to use that bill for myself, too, if you don't mind. Because nobody gets treated worse than I do online. Nobody. That's great. Thank you very much to the Senate. Thank you. But if we truly care about protecting Americans' children, no step is more crucial than securing America's borders. Over the past 4 years, 21 million people poured into the United States. Many of them were murderers, human traffickers, gang members, and other criminals from the streets of dangerous cities all throughout the world. Because of Joe Biden's insane and very dangerous open border policies, they are now strongly embedded in our country, but we are getting them out and getting them out fast. And I want to thank Tom Homan and Christy. I want to thank you and Paul of Border Patrol. I want to thank you. What a job they've all done, everybody. Border Patrol, ICE, law enforcement in general is incredible. We have to take care of our law enforcement. Have to. Last year, a brilliant 22-year-old nursing student named Laken Riley, the best in her class, admired by everybody, went out for a jog on the campus of the University of Georgia. That morning, Laken was viciously attacked, assaulted, beaten, brutalized, and horrifically murdered. Laken was stolen from us by a savage illegal alien gang member who was arrested while trespassing across Biden's open southern border and then set loose into the United States under the heartless policies of that failed administration. It was indeed a failed administration. He had then been arrested and released in a Democrat-run sanctuary city, a disaster, before ending the life of this beautiful young angel. With us this evening are Laken's beloved mother, Allison, and her sister, Lauren. Last year, I told Laken's grieving parents that we would ensure their daughter would not have died in vain. That's why the very first bill I signed into law as your 47th president mandates the detention of all dangerous criminal aliens who threaten public safety. It's a very strong, powerful act. It's called the Laken-Riley Act. So Allison and Lauren, America will never, ever forget our beautiful Laken Hope Riley. Thank you very much. Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. Thank you.
The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation. We must have legislation to secure the border. But it turned out that all we really needed was a new president. Thank you. Joe Biden didn't just open our borders, he flew illegal aliens over them to overwhelm our schools, hospitals, and communities throughout the country. Entire towns like Aurora, Colorado, and Springfield, Ohio, buckled under the weight of the migrant occupation and corruption like nobody's ever seen before. Beautiful towns destroyed. Now, just as I promised in my inaugural address, we are achieving the great liberation of America. But there still is much work to be done. Here tonight is a woman I have gotten to know, Alexis Nungari from Houston. Wonderful woman. Last June, Alexis's 12-year-old daughter, her precious Jocelyn, walked to a nearby convenience store. She was kidnapped, tied up, assaulted for 2 hours under a bridge, and horrifically murdered. Arrested and charged with this heinous crime are 2 illegal alien monsters from Venezuela, released into America by the last administration through their ridiculous open border. The death of this beautiful 12-year-old girl and the agony of her mother and family touched our entire nation greatly. Alexis, I promised that we would always remember your daughter, your magnificent daughter, and earlier tonight I signed an order keeping my word to you. One thing I have learned about Jocelyn is that she loved animals so much. She loved nature. Across Galveston Bay, from where Jocelyn lived in Houston, you will find a magnificent national wildlife refuge, a pristine, peaceful, 34,000-acre sanctuary for all of God's creatures on the edge of the Gulf of America. Alexis, moments ago, I formally renamed that refuge in loving memory of your beautiful daughter, Jocelyn. So, Mr. Vice President, if you would, may I have the order? Thank you very much. All 3 savages charged with Jocelyn and Lakin's murders were members of the Venezuelan prison gang, the toughest gang, they say, in the world, known as Tren de Aragua. 2 weeks ago, I officially designated this gang, along with MS-13 and the bloodthirsty Mexican drug cartels, as foreign terrorist organizations. They are now officially in the same category as ISIS, and that's not good for them. Countless thousands of these terrorists were welcomed into the U.S. by the Biden administration. But now every last one will be rounded up and forcibly removed from our country, or, if they're too dangerous, put in jails, standing trial in this country, because we don't want them to come back ever. With us this evening is a warrior on the front lines of that battle, Border Patrol Agent Roberto Ortiz. Great guy.
In January, Roberto and another agent were patrolling by the Rio Grande near an area known as Cartel Island. Doesn't sound too nice to me. When heavily armed gunmen started shooting at them, Roberto saw that his partner was totally exposed, at great danger, and he leapt into action, returning fire and providing crucial seconds for his fellow agent to seek safety, just barely. I have some of the prints of that event, and it was not good. Agent Ortiz, we salute you for your great courage and for your line of fire that you took and for the bravery that you showed. We honor you, and we will always honor you. Thank you, Roberto, very much. Thank you, Roberto. And I actually got to know him on my many calls to the border. He's a great gentleman. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. Five nights ago, Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. First time ever. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. I have sent Congress a detailed funding request laying out exactly how we will eliminate these threats to protect our homeland and complete the largest deportation operation in American history, larger even than current record holder, President Dwight D. Eisenhower, a moderate man, but someone who believed very strongly in borders. Americans expect Congress to send me this funding without delay so I can sign it into law. So, Mr. Speaker, John Thune, both of you, I hope you're going to be able to do that, Mr. Speaker. Thank you. Mr. Leader, thank you. Thank you very much. And let's get it to me. I'll sign it so fast, you won't even believe it. And as we reclaim our sovereignty, we must also bring back law and order to our cities and towns. In recent years, our justice system has been turned upside down by radical left lunatics. Many jurisdictions virtually ceased enforcing the law against dangerous repeat offenders while weaponizing law enforcement against political opponents like me. My administration has acted swiftly and decisively to restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law, starting at the FBI and the DOJ. Pam, good luck. Cash, wherever you may be, good luck. Good luck. Pam Bond. Good luck. So important. Going to do a great job. Cash, thank you. Thank you, Cash. They've already started very strong. They're going to do a fantastic job. You're going to be very proud of them. We're also once again giving our police officers the support, protection, and respect they so
dearly deserve. They have to get it. They have such a hard, dangerous job, but we're going to make it less dangerous. The problem is the bad guys don't respect the law, but they're starting to respect it, and they soon will respect it. This also includes our great fire departments throughout the country. Our firemen and women are unbelievable people, and we'll never forget them. And besides that, they voted for me in record numbers, so I have no choice. 1 year ago this month, 31-year-old New York police officer Jonathan Diller, unbelievably wonderful person and a great officer, was gunned down at a traffic stop on Long Island. I went to his funeral. The vicious criminal charged with his murder had 21 prior arrests, and they were rough arrests, too. He was a real bad one. The thug in the seat next to him had 14 prior arrests and went by the name of Killer. He was Killer. He killed other people, they say, a lot of them. I attended Officer Diller's service, and when I met his wife and one-year-old son, Ryan, it was very inspirational, actually. His widow's name is Stephanie, and she is here tonight. Stephanie, thank you very much, Stephanie. Thank you very much. Stephanie, we're going to make sure that Ryan knows his dad was a true hero, New York's finest, and we're going to get these cold-blooded killers and repeat offenders off our streets, and we're going to do it fast. Got to stop it. They get out with 28 arrests. They push people into subway trains. They hit people over the head, back of the head with baseball bats. We got to get them out of here. I've already signed an executive order requiring a mandatory death penalty for anyone who murders a police officer. And tonight I'm asking Congress to pass that policy into permanent law. I'm also asking for a new crime bill getting tough on repeat offenders while enhancing protections for America's police officers so they can do their jobs without fear of their lives being totally destroyed. They don't want to be killed. We're not going to let them be killed. Joining us in the gallery tonight is a young man who truly loves our police. His name is DJ Daniel. He is 13 years old, and he has always dreamed of becoming a police officer. But in 2018, DJ was diagnosed with brain cancer. The doctors gave him 5 months at most to live. That was more than 6 years ago. Since that time, DJ and his dad have been on a quest to make his dream come true, and DJ has been sworn in as an honorary law enforcement officer, actually a number of times. The police love him, the police departments love him. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director,
Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. Thank you, DJ. DJ's doctors believe his cancer likely came from a chemical he was exposed to when he was younger. Since 1975, rates of child cancer have increased by more than 40%. Reversing this trend is one of the top priorities for our new presidential commission to make America healthy again, chaired by our new Secretary of Health and Human Services, Robert F. Kennedy, Jr. With the name Kennedy, you would have thought everybody over here would have been cheering. How quickly they forget. Our goal is to get toxins out of our environment, poisons out of our food supply, and keep our children healthy and strong. As an example, not long ago, and you can't even believe these numbers, 1 in 10,000 children had autism, 1 in 10,000. And now it's 1 in 36. There's something wrong. 1 in 36. Think of that. So we're going to find out what it is, and there's nobody better than Bobby and all of the people that are working with you. You have the best to figure out what is going on. Okay, Bobby? Good luck. It's a very important job. Thank you. Go get him. Thank you. My administration is also working to protect our children from toxic ideologies in our schools. A few years ago, January Littlejohn and her husband discovered that their daughter's school had secretly, socially transitioned their 13-year-old little girl. Teachers and administrators conspired to deceive January and her husband while encouraging her daughter to use a new name and pronouns. They, them pronoun, actually, all without telling January, who is here tonight and is now a courageous advocate against this form of child abuse. January, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Stories like this are why, shortly after taking office, I signed an executive order banning public schools from indoctrinating our children with transgender ideology. I also signed an order to cut off all taxpayer funding to any institution that engages in the sexual mutilation of our youth. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. This is a big lie. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you.
Because we're getting wokeness out of our schools and out of our military, and it's already out, and it's out of our society. We don't want it. Wokeness is trouble. Wokeness is bad. It's gone. It's gone. And we feel so much better for it, don't we? Don't we feel better? Our service members won't be activists and ideologues. They will be fighters and warriors. They will fight for our country. And Pete, congratulations. Secretary of Defense, congratulations. And he's not big into the woke movement, I can tell you. I know him well. I am pleased to report that in January, the U.S. Army had its single best recruiting month in 15 years, and that all armed services are having among the best recruiting results ever in the history of our services. What a difference. And you know, it was just a few months ago where the results were exactly the opposite. We couldn't recruit anywhere. We couldn't recruit. Now we're having the best results just about that we've ever had. What a tremendous turnaround. It's really a beautiful thing to see. People love our country again. It's very simple. They love our country, and they love being in our military again. So it's a great thing, and thank you very much. Great job. Thank you. We're joined tonight by a young man, Jason Hartley, who knows the weight of that call of duty. Jason's father, grandfather, and great-grandfather all wore the uniform. Jason tragically lost his dad, who was also a Los Angeles County Sheriff's deputy when he was just a boy, and now he wants to carry on the family legacy of service. Jason is a senior in high school, a 6-letter varsity athlete, a really good athlete, they say, a brilliant student with a 4.46, that's good, GPA. And his greatest dream is to attend the U.S. Military Academy at West Point. And Jason, that's a very big deal getting in. That's a hard one to get into. But I'm pleased to inform you that your application has been accepted. You will soon be joining the Corps of Cadets. Thank you. Jason, you're going to be on the long gray line, Jason. As Commander-in-Chief, my focus is on building the most powerful military of the future. As a first step, I'm asking Congress to fund a state-of-the-art Golden Dome missile defense shield to protect our homeland, all made in the USA. And Ronald Reagan wanted to do it long ago, but the technology just wasn't there, not even close. But now we have the technology. It's incredible, actually. And other places, they have it. Israel has it. Other places have it. And the United States should have it too, right, Tim, right? They should have it too. So I want to thank you. But it's a very, very important. This is a very dangerous world. We should have it. We want to be protected, and we're going to protect our citizens like never before. To boost our defense industrial base, we are also going to resurrect the American
shipbuilding industry, including commercial shipbuilding and military shipbuilding. And for that purpose, I am announcing tonight that we will create a new Office of Shipbuilding in the White House and offer special tax incentives to bring this industry home to America where it belongs. We used to make so many ships. We don't make them anymore very much, but we're going to make them very fast, very soon. It will have a huge impact. To further enhance our national security, my administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Just today, a large American company announced they are buying both ports around the Panama Canal and lots of other things having to do with the Panama Canal and a couple of other canals. The Panama Canal was built by Americans for Americans, not for others, but others could use it. But it was built at tremendous cost of American blood and treasure. 38,000 workers died building the Panama Canal. They died of malaria. They died of snake bites and mosquitoes. Not a nice place to work. They paid them very highly to go there, knowing there was a 25% chance that they would die. The most expensive project also that was ever built in our country's history, if you bring it up to modern day costs. It was given away by the Carter administration for $1, but that agreement has been violated very severely. We didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. And we have Marco Rubio in charge. Good luck, Marco. Now, we know who to blame if anything goes wrong. Marco's been amazing, and he's going to do a great job. Think of it. He got 100 votes. You know, he was approved with actually 99, but the 100th was this gentleman, and I feel very certain. So let's assume he got 100 votes. And I'm either very, very happy about that or I'm very concerned about it. But he's already proven. I mean, he's a great gentleman. He's respected by everybody, and we appreciate you voting for Marco. He's going to do a fantastic job. Thank you. Thank you. He's doing a great job. Great job. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. We will keep you safe. We will make you rich, and together we will take Greenland to heights like you have never thought possible before. It's a very small population, but very, very large piece of land and very, very important for military security. America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice.
And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown that when Putin saw what happened, I guess he said, wow, maybe this is my chance. That's how bad it was. Should have never happened. Grossly incompetent people. I spoke to many of the parents and loved ones, and they're all in our hearts tonight. Just spoke to them on the phone. We had a big call. Every one of them called, and everybody was on the line, and they did nothing but cry with happiness. They were very happy as you can be under those circumstances. Their child, brother, sister, son, daughter was killed for no reason whatsoever. In the Middle East, we're bringing back our hostages from Gaza. In my first term, we achieved one of the most groundbreaking peace agreements in generations, the Abraham Accords. And now we're going to build on that foundation to create a more peaceful and prosperous future for the entire region. A lot of things are happening in the Middle East. People have been talking about that so much lately with everything going on with Ukraine and Russia. But a lot of things are happening in the Middle East. It's a rough neighborhood, actually. I'm also working tirelessly to end the savage conflict in Ukraine. Millions of Ukrainians and Russians have been needlessly killed or wounded in this horrific and brutal conflict with no end in sight. The United States has sent hundreds of billions of dollars to support Ukraine's defense with no security, with no anything. Do you want to keep it going for another 5 years? Yeah, you would say Pocahontas says yes. $2,000 people are being killed every single week. More than that. They're Russian young people. They're Ukrainian young people. They're not Americans. But I want it to stop. Meanwhile, Europe has sadly spent more money buying Russian oil and gas than they have spent on defending Ukraine, by far. Think of that. They've spent more buying Russian oil and gas than they have defending. And we've spent perhaps $350 billion, like taking candy from a baby. That's what happened. And they've spent $100 billion. What a difference that is. And we have an ocean separating us, and they don't. But we're getting along very well with them, and lots of good things are happening. Biden has authorized more money in this fight than Europe has spent, by billions and billions of dollars. It's hard to believe that they wouldn't have stopped it and said at some point, come on, let's equalize. You got to be equal to us. But that didn't happen. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago,
Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end the senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Nearly 4 years ago, amid rising tensions, a history teacher named Mark Fogel was detained in Russia and sentenced to 14 years in a penal colony. Rough stuff. The previous administration barely lifted a finger to help him. They knew he was innocent, but they had no idea where to begin. But last summer, I promised his 95-year-old mother, Malphine, that we would bring her boy safely back home. After 22 days in office, I did just that, and they are here tonight. To Mark and his great mom, we are delighted to have you safe and sound and with us. As fate would have it, Mark Fogel was born in a small rural town in Butler, Pennsylvania. Have you heard of it? Where his mother has lived for the past 78 years. I just happened to go there last July 13th for a rally. That was not pleasant. And that is where I met his beautiful mom right before I walked onto that stage. And I told her I would not forget what she said about her son. And I never did I? Never forgot. Less than 10 minutes later, at that same rally, gunfire rang out, and a sick and deranged assassin unloaded 8 bullets from his sniper's perch into a crowd of many thousands of people. My life was saved by a fraction of an inch, but some were not so lucky. Corey Comparator was a firefighter, a veteran, a Christian, a husband, a devoted father, and above all, a protector. When the sound of gunshots pierced the air, it was a horrible sound. Corey knew instantly what it was and what to do. He threw himself on top of his wife and daughters and shielded them from the bullets with his own body. Corey was hit really hard. You know the story from there. He sacrificed his life to save theirs. 2 others, very fine people, were also seriously hit. But thankfully, with the help of 2 great country doctors, we thought they were gone and they were saved. So those doctors had great talent. We're joined by Corey's wife, Helen, who was his high school sweetheart, and their 2 beloved daughters, Allison and Kaylee. Thank you. To Helen, Allison, and Kaylee, Corey is looking down on his 3 beautiful ladies right now, and he is cheering you on. He loves you.
He is cheering you on. Corey was taken from us much too soon, but his destiny was to leave us all with a shining example of the selfless devotion of a true American patriot. It was love like Corey's that built our country, and it's love like Corey's that is going to make our country more majestic than ever before. I believe that my life was saved that day in Butler for a very good reason. I was saved by God to make America great again. I believe that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. From the patriots of Lexington and Concord to the heroes of Gettysburg and Normandy, from the warriors who crossed the Delaware to the trailblazers who climbed the Rockies, and from the legends who soared at Kitty Hawk to the astronauts who touched the moon, Americans have always been the people who defied all odds, transcended all dangers, made the most extraordinary sacrifices, and did whatever it took to defend our children, our country, and our freedom. And as we have seen in this chamber tonight, that same strength, faith, love, and spirit is still alive and thriving in the hearts of the American people. Despite the best efforts of those who would try to censor us, silence us, break us, destroy us, Americans are today a proud, free, sovereign, and independent nation that will always be free, and we will fight for it till death. We will never let anything happen to our beloved country, because we are a country of doers, dreamers, fighters, and survivors. Our ancestors crossed a vast ocean, strode into the unknown wilderness, and carved their fortunes from the rock and soil of a perilous and very dangerous frontier. They chased our destiny across a boundless continent. They built the railroads, laid the highways, and graced the world with American marvels like the Empire State Building, the mighty Hoover Dam, and the towering Golden Gate Bridge. They lit the world with electricity, broke free of the force of gravity, fired up the engines of American industry, vanquished the communists, fascists, and Marxists all over the world, and gave us countless modern wonders sculptured out of iron, glass, and steel. We stand on the shoulders of these pioneers who won and built the modern age, these workers who poured their sweat into the skylines of our cities, these warriors who shed their blood on fields of battle and gave everything they had for our rights and for our freedom. Now it is our time to take up the righteous cause of American liberty. And it is our turn to take America's destiny into our own hands and begin the most thrilling days in the history of our country. This will be our greatest era. With God's help, over the next 4 years, we are going to lead this nation even higher, and we are going to forge the freest, most advanced, most dynamic, and most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. We are going to create the highest quality of life, build the safest and wealthiest and healthiest and most vital communities anywhere in the world. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. And through it all, we are going to rediscover the unstoppable power of the American spirit. And we are going to renew unlimited promise of the American dream. Every single day, we will stand up and we will fight, fight, fight for the country our citizens believe in and for the country our people deserve.
My fellow Americans, get ready for an incredible future because the golden age of America has only just begun. It will be like nothing that has ever been seen before. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.